Έχει κλειστό το μικρόφωνο. Ναι, και ο Άρης και ο Όσκαρ. Οπότε από την αρχή, συγγνώμη, είχα κλειστό το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι. Στην Αθήνα έχουμε το διαδικτυακό σεμινάριο και έχουμε καλεσμένους μας τον Oskar Kaczmarczyk, καλησπέρα, καθώς και τον Άκη Ευσταθόπουλο, ένα δικό μας παιδί της διασποράς, θα έλεγα. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο κομμάτι, θα είμαστε με την ανάλυση δεδομένων του αγώνα. Να πω δύο λόγια ότι ο συνάδελφος, θα έλεγα, φίλος Oskar Kaczmarczyk έχει περάσει και από την Ελλάδα. Καλησπέρα, μπορεί να πει και μερικά ελληνικά. Είναι ένας διεθνής προπονητής, αναλυτής. Έχει περάσει από Ολυμπιακούς αγώνες, από Πανευρωπαϊκούς αγώνες, από την εθνική ομάδα, αλλά και πολλά άλλα σωματεία. Και σίγουρα η εμπειρία του είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτή θέλουμε σήμερα να μεταδοθεί σε όλα τα μέλη μας. Θα βοηθήσει τη μετάφραση και όχι μόνο ο Άκης Ευσταθόπουλος, που είπα πριν, ένα δικό μας παιδί που εργάζεται τα τελευταία χρόνια, αφού έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες της Ελλάδας, που εργάζεται στο εξωτερικό τα τελευταία 6-7 χρόνια, Άκη. 7 ή 8. 7 ή 8 χρόνια. Νομίζω ότι να ξεκινήσουμε, να μην χάνουμε χρόνο, γιατί καλά είναι όλα αυτά που λέμε, αλλά καλό είναι να ξεκινήσουμε για να δούμε και στην πράξη τη λειτουργία του Volley Station. Δικό σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Όσκαρ, you got it. Okay. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Good evening. My name is Oskar Kaczmarczyk. I'm sorry, but μιλάω μόνο lingua ellenika, so I cannot speak in Greek to you, but I'm really happy to be with you this night. And our idea is to show you in very advanced but short way how works our software, Volley Station. So this will be the first part. I will try to show you the most important details, settings, and so on. And second part, after the break, I will try to show you how to analyze the game in 3 main topics. Because my idea of this is to not talk a lot about technical things, but to be more practical. So we're gonna be today like one coach of one national team, and then I will try to show you in a very short way, not advanced way, but to sell you also a lot of insights from analyzing part. Ο Όσκαρ είναι πολύ χαρούμενος που είναι μαζί μας. Όπως βλέπετε, μιλάει και λίγα ελληνικά. Και σήμερα θα μας δείξει το Volley Station, όπου είναι ένα πρόγραμμα στατιστικής καταγραφής. Θα μας δείξει το πρόγραμμα πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε advanced, σε προχωρημένο επίπεδο, αλλά θα μας το δείξει με εύκολο και κατανοητό τρόπο. Το πρώτο κομμάτι θα έχει να κάνει με την καταγραφή, το πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες, και το δεύτερο κομμάτι θα έχει να κάνει με την ανάλυση. Δηλαδή, θα διαλέξουμε 3 κατηγορίες σημαντικές για το παιχνίδι και θα τις αναλύσουμε σε προχωρημένο επίπεδο, αλλά
κάποιο πρόβλημα με το ίντερνετ, μάλλον. Οκ, Άκη. So good. Okay. Okay, so I'll share my screen to show you the presentation. So this is the topic of today's seminar is unlocking insights with Volley Station. And like I said, a lot of things are coming from my experience. I think you have my bio, but just briefly, all my background, volleyball background is coming from the statistics and analyzing parts. So I will tell you a lot of insights from my experience working with a lot of different coaches, how to do it, but using Volley Station Pro, because this is the main topic to show you how it works. Aki, is okay? Ναι, yes. Oscar will start now with the presentation. Ο Oscar θα ξεκινήσει τώρα με την ανάλυση, θα μας δείξει την παρουσίασή του, ένα μικρό βιογραφικό του και θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση. Okay, so like I said, we have two parts of this seminar, and the first part are more slides, like we will talk about the settings, possibilities of our software options we have there, how to scout the game, how to stream the game, how to connect the game, the bench with the Scoutman laptop, how to correct the games. And we would like to show you also our, let's say, one of the main flagships, which is dual coding. And it seems like a little bit tricky because it will be shorter part, but you have to hear a lot of points. But then we go to the second part when we will do team breakdown, how to analyze directions of service and spike. And there, I think the main important aspect of analysis is how to setter play the game. So I call it inside the setter's brain. Τέλεια. Οπότε, το πρώτο κομμάτι, όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε με το να δούμε τις ρυθμίσεις του προγράμματος, πώς κάνουμε την καταγραφή, πώς κάνουμε το λεγόμενο streaming. Είναι ουσιαστικά, μπορούμε να έχουμε στον πάγκο το βίντεο με μια καθυστέρηση, χρονοκαθυστέρηση, οπότε μπορούμε να ελέγξουμε τι έγινε στην προηγούμενη φάση ξανά. Μετά θα μας δείξει πώς μπορούμε να έχουμε στον πάγκο δεδομένα με το tablet μας, πώς μπορούμε να κάνουμε, να διορθώσουμε ένα παιχνίδι μετά στο σπίτι, και το πιο σημαντικό κομμάτι του προγράμματος, ένα δηλαδή από τα key, ας πούμε, πράγματα που μπορείς να κάνεις, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε scouting με δύο διαφορετικούς στατιστικολόγους. Αυτό είναι το dual coding. Είναι λίγο πιο advanced, αλλά θα μπούμε σε αυτό το κομμάτι επίσης. Στο δεύτερο κομμάτι θα κάνουμε μια ανάλυση ομάδας, θα δούμε τις κατευθύνσεις και πώς παίζει ο πασαδόρος. So in a short way, we will learn today how to scout the game and how to create the scout file to receive all the different visualization numbers and analysis that we can have from our software. Οπότε, θα ξεκινήσουμε με το πώς μπορούμε να κάνουμε την καταγραφή ενός αγώνα και το πώς μπορούμε αυτή την καταγραφή να την οπτικοποιήσουμε σε διαγράμματα και στατιστικά. I know that the first part will be more for the scouters, the second part more for the coaches. I believe all of you can take something from these lessons. Το πρώτο κομμάτι είναι πιο πολύ για στατιστικολόγους, το δεύτερο κομμάτι είναι πιο πολύ για προπονητές. Αλλά και από τις δύο οπτικές γωνίες πιστεύω ότι θα πάρετε κάτι. So I would like to start with two important things that changes about the different things that we have in Volley Station. The first thing is that our software work with your personal account. It doesn't matter which device you use. If you connect with your personal account by your password, you can work with Volley Station. Also offline, because there are many questions about this. Yes, we work also if you are offline.
Ο τρόπος που δουλεύει το πρόγραμμα είναι ως εξής. Ο κάθε χρήστης έχει ένα προσωπικό κωδικό και με αυτόν τον κωδικό μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε συσκευή θέλει. Windows ή Mac. Yes. Το πρόγραμμα λειτουργεί σαφέστατα και offline, δηλαδή δεν χρειάζεται σύνδεση δικτύου, ίντερνετ. Και αυτό. The second thing is that we have a new vision of workflow. It's our tabs. Our software works with tabs. You can use, it's working a little bit like a web browser. So you can open a lot of different tabs, and I would like to show you this inside the software. You can work like this. You can open a lot of, let's call it pages. They are tabs, and you can use it in the many different way. You can connect games. You can go by one, but as the beginning, it looks like weird, but it's very useful, and it's really, really good work to make your workflow faster. Το πρόγραμμα δουλεύει κάπως σαν περιηγητής, ας πούμε σαν το Google Chrome, δηλαδή λειτουργεί με tabs, οπότε μπορούμε να έχουμε πολλά tabs ανοιχτά και να δουλεύουμε ταυτόχρονα σε διαφορετικά παράθυρα. Για παράδειγμα, το ένα παράθυρο μπορεί να είναι ένα βίντεο, το άλλο παράθυρο μπορεί να είναι ένα γράφημα. Like an inside thing, I can tell you that I know a lot of scoutmen. They are working, scouting the game, and at the same time, in every single break, they are correcting different one. So you are not obliged to close the scouting game during the live game, but then you can just skip to another game and you can correct it. They are doing so fast. I know a lot of them doing like this. You can open as many games you want. Μας φέρει ένα παράδειγμα ότι πολλοί στατιστικολόγοι, ενώ δουλεύουν σε ένα παιχνίδι, για παράδειγμα live, επειδή γράφουν πάρα πολύ γρήγορα, ταυτόχρονα μπορούν σε ένα άλλο παράθυρο, στο ίδιο πρόγραμμα, ταυτόχρονα να διορθώνουν ένα άλλο παιχνίδι για το μάτς της Τετάρτης, ας πούμε. Παίζουν Κυριακή live, γράφουν και ταυτόχρονα διορθώνουν για την Τετάρτη. So yeah, the second thing, and we have to also come back to the software, but the settings, we are prepared for different level of scouting, and I would like to show it immediately with the software. Is if you go to the settings, this is dual coding, but I will show you a little bit later. We have already 6 different languages to use it, so it's still not Greek, but maybe one day we're gonna have it. But we have also option for the really basic scoutmans, like flicking, adding points, not coding, and you can also choose the version from basic to advanced, but still it's for the pre-level of the scouting, but we have this option. And they say that the last thing, which is really important, we have 2 different coding modes. The first mode is predictive. For new coders, it's more like smart time, which means that there are strict time from code to code for time synchronization, timestamps. But if you are really good and really advanced coder, you can use raw coding mode. And this is like, whenever you would type the code, that is the timestamp. So if you are good enough, the game is completely synchronized after the game. Everything depends on the level you have right now, and you can adapt it in the future if you are getting better. Oscar, let me expand this a little. Yes. Οπότε, ο Όσκαρ τώρα μας δείχνει το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα από τις ρυθμίσεις. Αυτό που μας λέει είναι ότι μπορούμε να επιλέξουμε τη γλώσσα και ανάλογα με το επίπεδό μας μπορούμε να επιλέξουμε το επίπεδο του scouting. Δηλαδή, ένας beginner scouter θα ξεκινήσει διαφορετικά, ένας advanced scouter διαφορετικά. Αυτό που εξηγεί για το coding mode είναι ως εξής. Στην ουσία, όταν γράφουμε ένα παιχνίδι, σαν beginners, θέλουμε να έχουμε την ώρα που γράφουμε τον κώδικα,
πρέπει να συγχρονίζει με το βίντεο και κατά συνέπεια με το αγωνιστικό επεισόδιο. Οπότε, εφόσον στην αρχή δεν είμαστε τόσο καλοί scouters, χρησιμοποιούμε το coding mode για τους beginners, που δεν είναι το raw, είναι το προηγούμενο που έδειξε, όπου το πρόγραμμα αυτόματα υπολογίζει το χρόνο, ας πούμε ότι υποθέτει το χρόνο που θα είναι η ενέργεια και έτσι έχουμε καλύτερο συγχρονισμό με το βίντεο. Όσο γινόμαστε καλύτεροι, χρησιμοποιούμε το raw for fast coders, οπότε το πρόγραμμα δεν χρειάζεται να κάνει αυτή την πρόβλεψη, ας πούμε. I think it was good. I understood. It was good. So let's go again to my presentation. So we are ready for different level of the coders, and then we divided our, let's say, software for 3 different things. There are database, which I show you soon, analysis, which we're gonna watch it later for the second part, and video tools, which are absolutely amazing. And I can show you right now the one thing that we are, let's say, our software works really fast with videos. So if I take 2 videos and I can merge it, they're 6 giga, more than 6 giga. It will take just few time to merge this file, and we are really proud how we'll see if I'm not telling a bullshit, but we'll see it's done. I merged already 6 giga for one file, and our video quality is really high and really fast. So I merged two different games in 10 seconds, and also our montages are working super fast. I will try to show you later just one simple example, but this is our really advanced tool, which is video codecs and how it works fast. Ο Όσκαρ μας εξήγησε πώς το πρόγραμμα έχει ενσωματωμένα εργαλεία για το βίντεο που μπορούν να μας γλιτώσουν πάρα πολύ χρόνο στη μετατροπή του βίντεο. Όταν το παίρνουμε από την κάμερά μας, αν είναι σε MP4 ή οποιοδήποτε αρχείο, μπορούμε να πάμε στο video merge, που σημαίνει να ενώσουμε τα βίντεο, και με το πρόγραμμα, χωρίς να χρειάζεται να το μετατρέψουμε και να περιμένουμε. Aki, are you there? Because it looks frozen. Oscar. Yeah, okay. So to say one important thing, major part of volley station workers are scouters, or the people working with data. So every single problem that scout have in our general life, we had this in the past, and we are always looking for solutions. That's why we are proud of these tools like video merging or video clips. We do really fast because we know how important is the time of work, our workflow, and we are always looking for the new solutions for the future. Aki? Ο Όσκαρ μας εξηγεί πόσο σημαντικό είναι και πόσο περήφανοι σαν εταιρεία που κατάφεραν και έχουν αυτά τα εργαλεία για να γλιτώνουν χρόνο από τους χρήστες. Όσοι έχουν εμπειρία με καταγραφή αγώνων ξέρουν πόσο χρονοβόρο ήταν. So I would like... Is okay? Yes. So I would like to talk a little bit how works our program, the database, which is divided by matches, players, teams, and seasons. I already prepared to not lose a lot of time. Greek League presentation, which we have already some teams and some games, but I would like to show you how it works in this really simple way. We have all games of Japan team during Olympic qualification this year in Tokyo tournament. I will delete one game and I will import one game to show you how it works and how fast it is. So I delete Japan USA, and I would like to now
import the game. Our file is called VSM, but we are completely compatible with the data volley file too. We can export the files to VSM or DVF. Doesn't matter, we have this option. So I import the game. I have just information that video is still not merged with the scout file. So I just click for this small red camera and I add video. And my scout file is already ready to go. Ο Όσκαρ μας εξήγησε πώς κατηγοριοποιούμε τις ομάδες και τη σεζόν. Όσκαρ, can you go to your previous screen? Yes, of course. Βλέπουμε ότι μπορούμε από το database να δούμε τα παιχνίδια, τους παίχτες, τις ομάδες και τη σεζόν. Εκεί πέρα θα περάσουμε όλα τα δεδομένα χειροκίνητα ή μπορούμε να τα κάνουμε import από τις λίγες και μας έδειξε πώς με ένα έτοιμο αρχείο που έχει γίνει, που είναι έτοιμο αρχείο που κάποιος το έχει ετοιμάσει και το έχει αναλύσει, πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα μπορούμε να το περάσουμε μέσα στη σεζόν μας και να το επεξεργαστούμε. I will show you also, because I want to show another thing, is that we export the file from the VSM, our main file, other files, or we are also integrated with Huddle. I will now export to DVF, the FOW file. I'll export it. I will to my desktop, and I have this file on my desktop. What I'm doing, I will explain a little bit later. But just here, I'm doing one simple thing to show you how works merging in our system. I changed the name of the file, of the teams. And I changed just one code of first player. Like this one, let's say. I save it. And now I import this file from my desktop. And now I have different team inside my team database. And in one simple click, I merge this team with the original Japan team. And you can see immediately program recognize the players, but just one player, which I changed his name for Nishida. I just select the player I want to merge, and the team is done. Already the second team, Japan 2023, disappeared. Αυτό που μας εξηγεί ο Όσκαρ εδώ πέρα είναι ότι το πρόγραμμα μπορεί να δουλέψει σε συνεργασία με όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε για τη στατιστική ανάλυση και αυτό που μας εξηγεί είναι ότι παίρνοντας διαφορετικά αρχεία scouting από διαφορετικά προγράμματα έχουμε συχνά το φαινόμενο να έχουμε ίδιες ομάδες, ίδιους παίχτες και αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα στην ανάλυση, οπότε μας δείχνει πόσο εύκολα το πρόγραμμα κάνει τη μετατροπή και αναγνωρίζει ότι η μία ομάδα είναι ίδια με την άλλη και τις ενώνει. Why I'm showing this? Because we all scouters, we know that we receive sometimes files from the different teams with different codes, and then there are mismatching of the name of the teams, of name of the players, and we are losing a lot of time to merge it to the one correct file. Like you see before, you've seen before, it takes really short time to have to fix everything and to have complete database with your one team. Ο Όσκαρ είπε ακριβώς αυτό που είπα εγώ, ότι έχουμε την ανάγκη να έχουμε ομαδοποιημένα τα δεδομένα μας, οπότε το πρόγραμμα μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει τα κοινά αρχεία και τις κοινές καταγραφές και να τις παρουσιάσει σαν μία ομάδα. So let's go to the main game. Let's open one new game. I will show you. This is the game I show you. This is the main screen of the scout of the game, or how you scout.
you have the scouting line here. Here you have all the history of your scouts. So you have completed game. So you can change the sets. You are in different sets. Here you have the numbers of the players. So you never get lost. You can select also by the position. And if you go to the number, to the scout file, then you can see also directions you can get from the mapping. I will show you a little bit later. And the default screen has always also distribution of both teams, Japan and USA. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι η οθόνη καταγραφής του παιχνιδιού. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ένα έτοιμο παιχνίδι, γι' αυτό και έχουμε τα δεδομένα. Και ο Όσκαρ μας εξηγεί πώς μπορούμε να χωρίσουμε τους παίχτες, ανά ιδιότητα ή ανά αριθμό. Πώς, αν πατήσουμε πάνω σε μία ενέργεια, μπορούμε να δούμε κατευθείαν την κατεύθυνση της ενέργειας και πώς σε live χρόνο μέσα στο παιχνίδι μπορούμε να έχουμε δεδομένα, για παράδειγμα, για την καλή υποδοχή και το μοίρασμα του πασαδόρου. Oscar. Yes. Can you please, or I don't know if you already planned this, but can you make the game from the beginning, like from the... Yeah, I will do it soon. I will do it soon. Θα μας δείξει πώς μπορούμε να το ξεκινήσουμε από την αρχή. So, of course, during the game, this is the game completed. I can use the video downloaded or I have on my hard drive, but I can also change and add my live stream, which we have the software called VS Streamer. I can add it to the file, and we have the stream. So we have two options. Of course, this is for the game, which like you can see was fluent and really fast. And now I am adding also the previous file. It's USA. Okay. So like you said, now I would like to open the new game, new match, where you have season. Yeah. Μας έδειξε, Όσκαρ, ότι στο βίντεο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα βίντεο που είναι ήδη γραμμένο, εννοώ με την κάμερά μας και μετά θα θέλουμε να το επεξεργαστούμε, οπότε θα το βάλουμε εκεί και θα ξεκινήσουμε να το γράφουμε. Αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορούμε να έχουμε αυτό που είπαμε πριν, το live streaming, όπου το laptop μας είναι συνδεδεμένο με την κάμερά μας και έχουμε live εικόνα του παιχνιδιού και στο laptop μας την ώρα της καταγραφής. So just one step back. Yes. Here we have seasons. This is the list of the seasons of scouts I have. So there are a lot. So when you go to open the new game, you have to always select the season you want to insert the game. We have grid league presentation. We set up the date. Here is you can paste the official key for the game. Then the data is going live to our servers, but we don't use it today. We cannot. And we choose Japan, Egypt. We set the team. The most important thing in our software is that you will not start the game before you will not set up setter in which position. Of course, you can modify it later, but this is our internal rule that you have to set up setter in some position. Then teams are ready, lineups are not ready. We start the game. Then I can add my stream. I will just fake the scouting file for this moment, but I need a little bit release to show you how it works. But second thing is that I need also this to show the bench mode, right? You can translate, Aki. Ο Όσκαρ μας έδειξε πώς ξεκινάμε ένα παιχνίδι. Ουσιαστικά το season που περιέγραψε είναι η σεζόν μας. Μπορούμε να έχουμε πολλές διαφορετικές σεζόν. Και εκεί πέρα έχουμε τις ομάδες. Τις ομάδες τις περνάμε χειροκίνητα στο παιχνίδι. Και ο Όσκαρ επέλεξε 2 ομάδες, έγραψε τα στοιχεία του αγώνα και για να ξεκινήσει το πρόγραμμα
έβαλε τους πασαδόρους της κάθε ομάδας. Μπορούμε ή να το κάνουμε έτσι, εφόσον ξέρουμε αλλά εφόσον δεν ξέρουμε τα startups, πώς θα ξεκινήσουν οι ομάδες. Εάν ξέρουμε, μπορούμε κατευθείαν να περάσουμε τις περιστροφές στο πρόγραμμα και να ξεκινήσουμε. Μετά έβαλε το live stream για να μας δείξει πώς γίνεται η καταγραφή σε έναν κανονικό αγώνα και προχωράμε. Όσκαρ. Πάμε. So now I have to select two starting six, which you can do it a little bit later, after the start the game. You have two options. I'm prepared already for the Japan, so it's 14, and you can do it manually, right? Taking and just dragging the number, or just clicking like this one. Sorry, I want to be precise. One, Ran Takahashi, and the last set is Onodera. The Egyptian team, I have to little bit do it fakey, so I'd say outside hitter, middle blocker, opposite, outside hitter, and middle blocker. Then we can select in which rotation do we have, but let's say both setters are in the first position, but you can rotate it manually, or you can just click in P3 or P1, but we have P1 and Japan, and we have the games to open. We can start to scout. Then go, translate. Go. Yeah, it's okay? Yes. Ο Όσκαρ μας έδειξε πώς διαλέγουμε τους παίχτες. Βλέπετε ότι απλά μπορούμε να σύρουμε τον αριθμό του παίχτη, να τον βάλουμε στη σωστή θέση, να διαλέξουμε την περιστροφή και να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. The most important thing that is working with Volley Station is that once I click 8, it's the timestamp. You already start the synchronization. It's not for with S code, it's the first code. You have every single key you press is a timestamp. So since I pressed 8, we already have that synchronization. So I will do just fakey code like 22 plus KB plus 8x6 8 plus, and we have the first rally already done. I did on purpose without directions because now I want to show you that we really like to map the game, because then we have a heat maps, right? So I go from 1 to 5A, then I don't need to push the reception where it was reception, because if I put from here, already Pro software is smart enough to know that from his position, this position to this position had to be a pass. It's doing manually. Automatically. And then the last one, the spike is from here, and we have already mapped also the game. Ο Όσκαρ μας εξήγησε στην αρχή ότι αυτό το timestamp που μας εξήγησε είναι ο χρόνος τον οποίο παίρνει το πρόγραμμα σε συνδυασμό με το βίντεο. Και σε αυτό το πρόγραμμα γίνεται με πατώντας τον αριθμό του παίχτη. Οπότε όταν εγώ θα πατήσω ότι το 8 κάνει σερβίς, αυτό αυτόματα αποθηκεύει την ώρα, οπότε συγχρονίζει με το βίντεο. Γι' αυτό είναι σημαντικό όταν κάνουμε την καταγραφή να πατάμε το νούμερο του παίχτη την ώρα που κάνει την ενέργεια. Και μετά μας εξήγησε πώς, μας έκανε ένα παράδειγμα κώδικα και μας εξήγησε πώς με το ποντίκι του εύκολα μπόρεσε και έβαλε τις κατευθύνσεις της ενέργειας, του σερβίς και της επίθεσης. So, as you can see, I did something on purpose because we have already information from the software that something is wrong. Hey, there are 2 errors immediately. The easiest thing is that we had a home team serving
away team passing, away team setting, but I did on purpose that home team spikes the last game, the last point. So if I correct it, just going to correct A, then all errors disappear. So program gives you a lot of feedback that maybe you did something wrong. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής μπορούμε να κάνουμε τυπογραφικά λάθη, οπότε το πρόγραμμα αυτόματα ελέγχει τα λογικά λάθη, ας πούμε, και μας βγάζει αυτά τα μικρά θαυμαστικά και μας λέει ότι πρόσεξε, αυτό μπορεί να είναι λάθος. Και για παράδειγμα, στο παράδειγμα αυτό, μετά την πάσα από τον πασαδόρο, το away που βλέπετε είναι ότι είναι ο παίκτης της ομάδας του φιλοξενούμενου. Οπότε, το λογικό λάθος είναι ότι μετά από μία πάσα του φιλοξενούμενου δεν μπορεί η ομάδα που παίζει εντός έδρας να κάνει επίθεση. Γι' αυτό του έβγαλε το θαυμαστικό και μετά ο Όσκαρ μπήκε στον κώδικα και τον διόρθωσε. So as you can see, scouting is quite similar to the other program software. It's nothing new. We have really small changes. The main one I already told you, it's the timestamp that you have to adapt to this, that the first code is already the stamp of the service. But going to another tab, once again, I just want to show you that we have also a lot of options to how to, of course, we have the shortcuts for the keyboard. We have default codes. They're like, you can select what you want to do, like automatic way. We have also match flow, which is really nice to find your own way, how you want to work, because this is the private way of the scouting. Everyone has the different things, how he wants to scout. So we give a lot of opportunity to do this. And the rules that you want to you want to determine during the scouting. So we have a lot of options, but the main thing is that, well, I've lost the game here. The scouting inside the volley station is really, really easy. It's nothing new. There are no new things inside. There are other options that we can show. We will show you later. Ο Όσκαρ μας εξήγησε ότι όπως αυτό είναι πιο πολύ για αυτούς που ξέρουν ήδη τον κώδικα, ότι δεν υπάρχει διαφορά στο πώς γράφουμε ένα παιχνίδι. Sorry, Oskar. Yeah, I can go. So I will just type 2, 3 rallies more because I want to show how it works like bench mode. So let's go to one again. I didn't translate the last part. Let's go. I will just scout few more rallies. Okay. Translate. Οπότε μας εξήγησε ότι το να γράψουμε ένα παιχνίδι ο κώδικας δεν αλλάζει και μας εξήγησε ότι μπορούμε να παραμετροποιήσουμε το πρόγραμμα, το πληκτρολόγιό μας και το πώς οι αυτοματισμοί του προγράμματος γίνονται για να μπορούμε να το προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Τώρα αυτή τη στιγμή γράφει λίγο κώδικα για να καταλάβουμε, για να μας εξηγήσει πώς δουλεύει το πρόγραμμα στον πάγκο. Of course, we have a lot of different... I can go now? Yes, Oskar, but if it's possible, can you explain us a little the code? Okay, so we go the basic things. Okay. Yes, please. This would be how we... Τώρα θα δούμε πώς γράφουμε τον κώδικα για ένα παιχνίδι. Θα μας εξηγήσει ένα παράδειγμα. Okay, so in advanced scouting code, once you start to code here, you have to type every single skill by the code. So we see here on the main chord that the player from Egypt, which is away, set up like away team, which is important, the small a, will serve. So we go A10 because the number of the player is serving, which means S. The type of the service, let's go, it's jump. So we go Q, which is set up before, from zone 1 to zone 6 C, and the player 20, which is libero, received good outside on the inside the 3 meters.
The middle blocker went for setter call 1, and the setter set back, and this opposite, number 1, spike quick ball to the line. And Japan scored point. I used the shortcuts, but you can also assign point by hand, by manually assign point by clicking for home team. Τέλεια. Αυτό είναι ένα παράδειγμα κώδικα. Αυτό που μας είπε είναι ότι ό,τι βλέπουμε στο παιχνίδι, ό,τι ενέργεια βλέπουμε στο παιχνίδι. Do you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. Yes. Ό,τι βλέπουμε στο παιχνίδι πρέπει να το γράψουμε σε αριθμούς και σύμβολα. Και ένα παράδειγμα είναι αυτό που μας έγραψε. Αυτός ο κώδικας που έχει γράψει τώρα είναι advanced, είναι για προχωρημένους scouters. Μπορούμε πολλά να τα παραλείψουμε. Αλλά ας εξηγήσουμε αυτό που έχει γράψει. Στην αρχή βάζει το σύμβολο της φιλοξενούμενης ή της γηπεδούχου. Σε συγκεκριμένη περίπτωση έχει βάλει της φιλοξενούμενης. Το νούμερο του παίχτη, το S είναι το service, το Q είναι ότι τι τύπο service είναι. Σε αυτή την περίπτωση είναι ένα jump service, γιατί αυτός το έχει ορίσει έτσι. Και μετά, αυτό που μπορεί να το παραλείψουμε, μπορούμε να βάλουμε απλά ότι έχει κάνει ένα service. Και μετά, πατώντας την τελεία, γράφει το νούμερο του παίχτη που υποδέχεται, στη συγκεκριμένη περίπτωση το 20, το R είναι η υποδοχή, reception, και μετά βαθμολογεί την υποδοχή με συν. Τα σύμβολα είναι λίγο, είναι συγκεκριμένα και εύκολα να τα μάθετε. Αλλά μπορείτε να τα βρείτε και στο manual. Θα τα πω εγώ λίγο γρήγορα τώρα και όποιος μπορεί ας τα θυμηθεί. Είναι η δίεση που το λέμε double plus, το plus, το συν, το θαυμαστικό που είναι μια μπάλα στα 3 μέτρα, το μείον που είναι μια μπάλα με μανσέτα ή έξω από τα 3 μέτρα και το ίσον που είναι ένας άσος. Αυτά είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε για την καταγραφή. Και μετά μας λέει ότι ο κεντρικός ανέβηκε σε πρώτο χρόνο, κοντά στον πασαδόρο. Ο πασαδόρος έπαιξε πίσω, γι' αυτό το βλέπετε το K1 back. Και ότι ο παίκτης της ομάδας της γηπεδούχου χτύπησε μια γρήγορη μπάλα από το 2 στο 5. Αυτό το XX είναι μια κωδικοποίηση που έχει ο Όσκαρ για να μας πει τι τύπου μπάλα είναι. Εμείς θα μπορούσαμε να γράψουμε μόνο Α, που είναι το attack. Απλά στο πιο προχωρημένο επίπεδο θέλουμε να ξέρουμε η μπάλα είναι γρήγορη, ψηλή, από ποια ζώνη είναι και αυτό μας δίνει τις πληροφορίες αργότερα. Και μετά ο Όσκαρ βάζει τον πόντο στην ομάδα που κέρδισε. Αν δείτε ότι αυτό το double plus που σας είπα, η δίεση, σημαίνει ότι είναι το τέλειο, το άριστο και τον πόντο τον παίρνει ο γηπεδούχος, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ιαπωνία. Off you go, Oscar. Okay, I can hear that you did part of my job. You explained more, yeah, but to be, no, it's okay because I think it's this kind of things like descriptions, like valuation of the spike, or valuation of reception, of type of the spike. You have to learn by your own. I can do today the table like quick ball 4 is x5, right? But you can also select it like different. You can use different codes. So if somebody is interested, he can contact with us, and we can provide every single material to learn the typical basis. I want to show here. I was thinking to go a little bit more advanced, the things that we can go, but if somebody want to start from the zero, we can provide it. That's fine. Oscar, I lost you a little. I'm sorry. Oh.
How much? I think a lot. I'm sorry. Okay, so I said in the short way that the things like you wanted to explain is like the codes of the spike, the types of the spike. You have to learn. There is a list over 40 different type of spikes, and you have to learn. I can show now every single type of the spike, but I believe we're gonna lose the time. So if somebody is interested to start to take all this information, we of course can contact with us and we can provide. Perfect. Αυτό που είπα για τις διαφορετικές επιθέσεις είναι για το πώς κωδικοποιούμε. Υπάρχει ένα στάνταρτ στην αγορά και ο Όσκαρ μπορεί, μετά το σεμινάριο μπορείτε να τον επικοινωνήσετε μαζί του και να σας εξηγήσει περισσότερα πράγματα για το πώς δίνουμε ονόματα στις επιθέσεις. Okay, πάμε. Πάμε. But I want to use this moment also that I can show you where I was talking about the settings, that we can use also cards. And we don't have to use the codes. We can use just clicking. So what kind of service, and we have a list exactly what you were talking about. So if there is an ace, we use hashtag. If there is a good serve and bad pass, we use plus. So we serve plus, who received, it's number 22, who then it's set, and we click set number 10, and it was exclamative serve. Then who spikes 13, he killed the spike. There was block out. I did the second line, and we finished the release. So we have also this kind of version in the software that you don't have to scout and know all the codes like I said before. Ο Όσκαρ τώρα μας εξήγησε το βασικό, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα χωρίς τη γνώση κώδικα, μόνο με κλικαρίσματα, για να κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά για τους beginners scouters. Και μας έδειξε πώς με πολύ απλό τρόπο, με το ποντίκι μας, μπορούμε να διαλέξουμε την ενέργεια και τον παίχτη και αυτόματα ο κώδικας να περάσει στο πρόγραμμα. So we know the reality of the game. The scouter is outside of the court. He's scouting the game, coding the game, and then we have the bench when the coaches, they want to use these numbers, right? And our software gives the option that any device with some resolution can open our bench mode option. Just connecting, we have the option called Connect Tablet, which works like this. It works with QR code or the link. I will show you for this moment, just to open in the browser. And we are immediately in the volley station bench. And now, going a little bit back, we have the game 3-3 right now. And here we have all videos already saved, or with some, I believe that we have some problems with the network, but as you can see, I have all saved videos from this 6 release. That's why I was doing this. And video is working good, but probably because of the streaming, we have a lot of the problems. You can go and you can select whatever you want, what kind of the file you want to analyze. Just by clicking, you are taking that. I want Greek League, I want Team Japan, I want the game against Egypt, and I have already match report. And here you can select before the game any different file that we're gonna discuss in the second part, what you can analyze. But you have already selected, you have a lot of options to watch during the game. The coach can watch, and I show you, for example, these are the serve details, reception details. There are not a lot of data because we had only 3-3 game, but we can have distribution, which I explain a little bit later. Directions, a lot of options working just by clicking QR code or
using link and pasting inside the web browser. Οπότε, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού χρειαζόμαστε τα δεδομένα. Οπότε, με ένα απλό tablet και το QR code ή το σύνδεσμο που μας δίνει το πρόγραμμα από το bench, επιλέγουμε το bench στο πρόγραμμα, μπορούμε να συνδέσουμε το tablet μας και να έχουμε εικόνα από τους πόντους τους προηγούμενους, σε συνδυασμό με το live streaming που λέγαμε πριν, και ανάλυση δεδομένων από αριστερά. Δηλαδή, διαλέγουμε τι θέλουμε να δούμε, πράγματα που θα συζητήσουμε την επόμενη ώρα και πολύ εύκολα στο tablet μας έχουμε όλα τα δεδομένα. The most important thing from our software is also... I'm sorry, Oscar, αλλά και το replay προηγούμενων πόντων. Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε το 2-2 του παιχνιδιού ή το 2-1 του παιχνιδιού, πολύ εύκολα επιλέγουμε και βλέπουμε το replay. Off you go. Yeah. Our software gives you the option that all history of the game is memorized. So even in the fifth set, you can go back to the first rally of the game and watch it again. And we have also options to the new feature here that we have frame by frame. We can go slowly, really down and to analyze during the game with some techniques, things inside the game, how the errors go. Of course, my face is not perfect to show the skill, but I cannot organize 6 players on the court, right? So we have to show it in this way. Οπότε μας λέει ότι μπορούμε να έχουμε replay για όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, από το πρώτο μέχρι το πέμπτο set, και με το νέο feature, ας πούμε, του προγράμματος μπορούμε να έχουμε και step by step ανάλυση της φάσης. Okay, so that's the feature we have on the bench. Every assistant coach, we can connect 5 devices, 6 devices during the game. Everyone can have different story, different things on the tablet. It's up to the team how they work. But we have connection with really solid connection with the bench. Let's go back to the software. Oscar, let me say this because it's important. Yeah. Ο Όσκαρ μας λέει ότι μπορούμε να συνδέσουμε 5 έως 6, 10 συσκευές, δεν παίζει ρόλο, αλλά και η κάθε συσκευή μπορεί να έχει διαφορετική ανάλυση. Οπότε, εγώ μπορώ να έχω κάτι διαφορετικό που θα επιλέγω να βλέπω και κάποιος άλλος να έχει κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να το έχουμε κάνει pre-setup και να βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Οπότε μπορούμε να το κάνουμε fully customized, ας πούμε. Μπορούμε να διαλέγουμε τα πάντα live εκείνη την ώρα. Taxi? Yes. Okay, so I delete this game because it's not important. This is the next part I want to show you is Can I say something? Sorry. Yeah. Επειδή έχουμε τις ερωταπαντήσεις, όποιος έχει κάποια ερώτηση μπορεί να τη γράψει στο chat του YouTube και θα το απαντήσουμε στο τέλος. Στο τέλος της ενότητας της καταγραφής. Το ίδιο θα κάνουμε μετά και στην ενότητα με την ανάλυση. Οπότε, ό,τι ερωτήσεις έχετε μπορείτε να τις γράφετε στο chat του YouTube. Ready. Okay. Let's go back to the already synchronized game, scouted game. We have 3 different layouts inside the game because this is the screen for coding. It's for the scouter. But if the coach wants to work with video more, it's just in the low bottom on the left side, on the bottom left bottom, you go to show, and then you have bigger screen and you can see more and more advanced. Still, you still have this history of the game. Still, you can jump code by code. And you can search the rallies. I will show, for example, show me all quick spikes of Japan. And I have list of all spikes of Japan. And we have video bigger. Of course, you can share this video to the, I don't know, big screen, the projector. It's going like a pop-up outside. You can work here, have bigger on the screen.
everything works like this, but we have this layout prepared more for the coaches or for correcting. And the third layout is more for synchronizing, where you have the timestamp here. You can see exactly what is the difference between the codes, and you can manage them, like changing synchronization and to mark another place, another timestamps to have the game in the really correct way synchronized. Οπότε στο πρόγραμμα μπορούμε να επιλέξουμε 3 διαφορετικούς τρόπους που θα βλέπουμε το βίντεο ανάλογα με τις ανάγκες μας. Ο πρώτος είναι η καταγραφή του αγώνα. Ο δεύτερος είναι όταν θέλουμε να δούμε το βίντεο σαν coaches ή σαν scouters, δεν έχει σημασία, αλλά θέλουμε να εστιάσουμε πιο πολύ στο βίντεο και στο να ψάχνουμε ενέργειες. Και ο τρίτος τρόπος είναι ο συγχρονισμός, όπου εκεί πέρα βλέπουμε αυτό που συζητάγαμε πριν με το χρόνο και μπορούμε να δούμε τι χρόνο έχει πάρει στο βίντεο, να το συγχρονίσουμε χειροκίνητα αν υπάρχει κάποιο λάθος και να δούμε όλες τις ενέργειες με τη διαφορά χρόνου. Κάτι πολύ βολικό στο πρόγραμμα είναι ότι μπορείς, αυτό το pop-up που εξήγησε είναι μια ρύθμιση στο βίντεο, όπου μπορεί το βίντεο να βγει από το πρόγραμμα και να παίξει σε μια εξωτερική οθόνη. Για παράδειγμα, όταν θα δείχνουμε αυτό το βίντεο στην ομάδα μας. Δεν είναι ανάγκη να βλέπουν οι παίχτες τον κώδικα. Βλέπουν μόνο την οθόνη, μόνο το βίντεο. Okay. So the one part of the life of the scouter is doing the live game. We just show in a really brief way how to do it, how to open the game. But the major part of the scout is correcting the files. And I just want to show how our program, our software is ready to also correct the game. Oskar, can you repeat because I lost you? Yeah, I get you. Once again, I think you lost me. Can you hear me? Aki, are you there? Oskar, I'm Yes. sorry. Yes, Oh, don't please. worry. Can you repeat? So the first part of the life of scouter or scoutman is to doing the game live during the game. But the major part of the life of the scouter life is to correct the game, to correct the scout files from the other scouters. So I would like to show also how our software is prepared to do it. Okay. I lost you again, but continue. I will understand. You want to show the dual coding, right? No, correction. The Correction. Μα θα μας δείξει πώς διορθώνουμε ένα παιχνίδι. Όταν παίρνουμε ένα παιχνίδι από κάποιον scouter. So, like I show you by the shortcut or by the menu on the left side, you can search the things you want to correct. And let's say I want to first see all games, all spikes of first tempo of Japan. Go, translate. Οπότε θέλουμε να διορθώσουμε ένα scout που έχουμε παραλάβει. Όταν εννοώ να διορθώσουμε, για παράδειγμα να βρούμε λάθη, απλά πρέπει να δούμε το scout, να του κάνουμε ένα review. Οπότε ο Όσκαρ τι έκανε, έψαξε όλους τους κώδικες που θέλει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στον πρώτο χρόνο, τις επιθέσεις κεντρικών και θα μας δείξει πώς διορθώνει. Yes, Oscar. But I see that every single X1, which is the short, the first tempo on the head of the setter, is scouted in the not way I want to have. I want every single X1 change for XC because I use this one. Οπότε, ο Όσκαρ θέλει, ο σκάουτερ που έχει παραλάβει το αρχείο έχει ονομάσει ότι η επίθεση πρώτου χρόνου είναι το X1. Αλλά ο Όσκαρ για τις δικές του ανάγκες θέλει να το αλλάξει αυτό και να το ονομάσει XC. Γιατί για αυτός είναι ο κώδικας που χρησιμοποιεί. So we have an advanced mode of the search
inside the program, and I just click that the home team spikes X1, I want to change for XC. If I apply, immediately I don't have spikes X1. I can change immediately, I have only XC. So we have automatic version how to change the codes inside the game, inside the scout file, if you know what you want to change. Οπότε μας έδειξε ένα πολύ γρήγορο τρόπο πώς το πρόγραμμα μπορεί να μετατρέψει τον ένα συνδυασμό επίθεσης και τον κωδικό της μιας επίθεσης στην επίθεση, στον κωδικό που θέλουμε εμείς. I know already that a lot of scouts have some different workflow than I have, so I can also save it for the future. So if I want, like, let's say, to use X1 to change every single game of the scout of Finica Zeros, I just want to say, like, save as a pattern, and X1 to XC apply, and I have already saved it. So I can save my time to do it. Οπότε, για παράδειγμα, αν εμείς παίρνουμε συνέχεια scout από το Finica Zero, ένα παράδειγμα, όπου ο στατιστικολόγος γράφει τον πρώτο χρόνο X1, ενώ για μας, εμείς θέλουμε να το γράψουμε XC, μπορούμε να σώσουμε αυτή τη μετατροπή στο πρόγραμμα και να την κάνουμε αυτόματα και έτσι να γλιτώνουμε χρόνο. I will use the second example that some scouters, they won't use ST, which I completely don't use. ST, I will change in two different codes, ST, and I want to change it. And you can see immediately I have changed already. So this is the fast way to change it. The second, another, yeah? Μας έδωσε ένα άλλο παράδειγμα για το σερβίς που έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Just let me stop the streaming because I don't need it. Another thing is that our software... The viewer here. Yes. Another thing that our software has really good one is that, for example, I want that every single spike has set before. That's the contact of the setter. And some of the scouts, they don't use it, or they use it just in the random situation or not fully of the game. So our system, our software gives you opportunity that you can add, find me all scouts, all attack from first tempo from Japan, and add this code before this code. And then we're gonna have a lot of the errors here. Probably. You can see now that, for example, I double the line. I have the same codes because I add something extra. And if you know the flow of the scout you want to correct, then you can add something really fast. And you don't have to spend the time to go code by code, adding extra codes. Εδώ μας έδειξε πώς μπορούμε να βάλουμε ένα κώδικα για όλες τις φάσεις πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, κάποιοι στατιστικολόγοι δεν γράφουν τις πάσες σε όλες τις περιπτώσεις. Εμείς, σε αυτή την περίπτωση, θέλουμε να το κάνουμε. Οπότε, πολύ γρήγορα μπορούμε να περάσουμε ένα fix κώδικα για όλες τις πάσες πριν από επίθεση. Οπότε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να γλιτώσουμε χρόνο αυτόματα. Another important thing. Γιατί τα έχει ήδη μέσα. Αυτό εξήγησε ότι του βγάζει λάθη τώρα. Γιατί τα έχει ήδη γραμμένα, αλλά αυτό δεν μας αφορά. Yes, Oskar, sorry. Yeah, so because you do the big pause, I thought is stop. So the point is, I did it in the purpose here because my scout file was corrected, right? I had every single
contact of the player scouted, and I added extra things to my scout. And we have an error list here immediately. When I click on the left menu to the error list, I already have every single extra point I added, like showed me this is an error. Hey, you have to do it something. You have the exclamation mark on the scout file, but you can also go by every single error that the software gives you, and I can just remove it. And it's one error less. And like this, I can work very fast to correct the game, not going code by code. Αυτό που εξήγησαμε πριν, θέλει να μας δείξει πώς το πρόγραμμα αυτοματοποιεί τον έλεγχο και μπορούμε εύκολα να δούμε τα λογικά λάθη μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό γίνεται είτε με τα θαυμαστικά, είτε με το check και το μολυβάκι που βλέπετε εκεί στο πλάι, όπου αυτόματα μετά θα μας δείξει όλα τα λογικά λάθη και εμείς θα πρέπει να τα δούμε ένα-ένα και να τα αξιολογήσουμε. Another thing is that I want to show right now, I would like to find one spike from the second line. And if I go here, I will just replace it. And I just change X8 is the spike from the second line, quick ball from the second line. If I change it from the quick ball from the first line, I have immediately an error. Software gives me the feedback that, hey, this guy is in the second line. He cannot spike from the first line. So for us, of course, for every single scout, the most important thing is to have the quality of the data. And we have a lot of feedbacks inside the software. He says, hey, it's wrong. You did, because we are humans. Everyone can do mistakes. But if you go out of the volleyball rules, software will give you the signal, hey, something is wrong. Ακριβώς. Εδώ μας έδειξε άλλο ένα λογικό παράδειγμα. Ένα λογικό λάθος. Λόγω της περιστροφής ο παίκτης ήταν στην πίσω ζώνη. Εμείς γράψαμε ότι είναι στην μπροστά ζώνη. Οπότε μας βγάζει το λογικό λάθος ότι κοίταξε λίγο αυτό γιατί δεν συνάπτει με τους κανόνες του παιχνιδιού. Και αυτό μας λέει ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ποιότητα στην καταγραφή μας και στα δεδομένα μας και με το πρόγραμμα μπορούμε εύκολα να βρούμε τα λογικά λάθη. Okay. Yeah. So I'm going to the presentation. We did these things. We connect this. We saw replace search and go. We saw. So the last thing I want to show you from the first part about the scouting inside Volley Station is the short presentation. I will explain a little bit more after the presentation, which is, I know, not for every single club, not only in Greece. There are a lot of clubs, they don't have only one scout. But this is our flagship of the software, which I have to show you, which we call dual coding, which is impossible to show live because somebody has to be next to me. So it will be just short presentation. What we have. So we are all humans. The game is really fast. And not everyone is able to do the scouting correct way live. Just going step by step. He's missing all the codes or directions or doing some just manual mistakes. We invent, like the Volley Station is the first thing that the first software has it in volleyball, that two scouts can work with one file, which means the one scout just doing, it depends how they want to work, but one scout is doing the list of the codes and then immediately of the laptop of the device of the second scout, he has the same game, the same file, and he can modify every single code or add something extra that there was no time during the rally, and it's good working really fluid, really fluent.
and we can connect to the two Scoutmans in one time, which means that after the game is ready, not has to be corrected again. Okay. Δίνει τη δυνατότητα σε δύο στατιστικολόγους να δουλεύουν ταυτόχρονα σε ένα παιχνίδι. Αυτό πώς γίνεται? Του στατιστικολόγου. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορείς να καταγράψεις παραπάνω πράγματα και μπορείς να είσαι πολύ πιο έγκριτος με αυτό το feature. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που το κάνει. Yes, Oskar. Okay. So can you give us an example? Which teams are you using this? Or if you have any teams in Poland that is using this? Or so I can give you like a funny story. Funny story is that during the VNL tournament, the scouts of United States, because we were providing also video feed online, they were doing the scout by dual coding at the hotel. And they said it's really nice to have the scout, to do the scout in the underpants. So yes, this is of course like national team of Poland, female, male team, USA. There are not a lot of clubs in Poland, but they start to use it because this is, let's say, brand new feature. It has 1 year, so the people has to adapt with this. But the story from USA team was amazing, that they don't have to even go to the sport hall. So, θέλει να μας πει αυτό το χρησιμοποιούν πιο πολλές ομάδες, εθνικές ομάδες που έχουν πολύ staff, που έχουν τη δυνατότητα και το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνουν. Και μας είπε μια αστεία ιστορία από το VNL, όπου είχαν το stream, είχαν το βίντεο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου οι δύο στατιστικολόγοι και δεν πήγανε στο γήπεδο και γράφανε και οι δύο ταυτόχρονα με τις πιτζάμες τους το παιχνίδι. Okay? Yes, Oskar, perfect. So we will do the break because once somebody told me in Greece that you cannot take away from Greek people coffee and cigarettes. So right now is the cigarettes time for you. And I leave this image for you because everyone who wants to try our VolleyStation Pro software is just to go and scan this QR code. Then you go to the survey, you do name and surname and the club from where you are, and you will receive from our site the demo version, and you can test it. And during 21 days, right, Akis? Yes, yes. You will get the 10% discount if you decide to buy it. So 10 minutes break. What time is it? 14. It's 9:14. So let's meet maybe 9:30. It's Yes. okay for you? Yes. 9:30. Να κάνουμε και τη μετάφραση στο τελευταίο κομμάτι. Το αστεάκι με το τσιγάρο και τον καφέ νομίζω το πιάσατε όλοι. Αυτό που μας δείχνει τώρα το QR code είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να πάρετε όλοι που παρακολουθείτε το σεμινάριο ένα demo του προγράμματος για 21 μέρες που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε full με όλες τις δυνατότητες, και αν αποφασίσετε σε αυτές τις 21 μέρες να το αγοράσετε, τότε παίρνετε ένα 10% έκπτωση επειδή παρακολουθήσατε το σεμινάριο. Θα επιστρέψουμε στις 9:30. Άρη. Σε 1/4 λοιπόν, ευχαριστούμε. Σε 1/4 θα είμαστε πάλι, γιατί το δεύτερο μέρος πιστεύω θα είναι πιο συναρπαστικό και πιο εξειδικευμένο.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε, Δημήτρη? Oscar, are you okay? Yes, I'm okay. I just want to fix the things that I did before, but we can continue. Τελειώντας το πρώτο μέρος που είχε την καταγραφή, τη συλλογή δεδομένων και θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος, όπου περιλαμβάνει την ανάλυση δεδομένων ενός αγώνα, που πιστεύω ότι είναι και αυτό ενδιαφέρον και ο λόγος σε εσάς, να μην χάνουμε χρόνο. Άκη και Όσκαρ. Okay. So let's jump to the second part of our lesson today. And now, once we get information how to scout the game, how collect the data, now we're gonna jump to analyzing part. What to do with this data, because this is the more important part of the job. It's not enough to have just numbers. Then you have to understand what to do. And to be honest, I worked like 20 years analyzing data, always changing idea, and it's never-ending story. But I would like to show you just 3 topics where you can work a lot with data and how to play better your team. We were gonna have 3 topics today. Team breakdown, which means we're gonna analyze more rotations by rotations of our team, where we can improve, and I will show you also the way how to do it. Then I'm gonna show you directions of the surf and spike using heat maps and arrows. And then, like I said in the beginning of this seminar, we're gonna talk a lot about setter distribution using mostly setter calls. Akis, are you there? Yeah. Οπότε στο δεύτερο κομμάτι θα μιλήσουμε για την ανάλυση ενός παιχνιδιού. Ο Όσκαρ με την εμπειρία του μας είπε ότι είναι πάντα η μάχη για το τι είναι σημαντικό και τι όχι. Τα νούμερα είναι νούμερα, το θέμα είναι πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό θα δούμε στο δεύτερο κομμάτι, ξεκινώντας με την ανάλυση των περιστροφών, όπου εκεί θα δούμε τις αδυναμίες μας και το που είμαστε δυνατοί και έτσι μπορούμε να προσαρμόσουμε την προπόνησή μας. Θα δούμε τις κατευθύνσεις των επιθέσεων και του σερβίς και θα δούμε και το πώς μπορούμε να αναλύσουμε τον πασαδόρ. Okay. So we have 3 options in our software how to work with data. First are reports. The second, it's the presets of reports. And the third part, which the scouters love the most, are worksheets, like Excel files, but inside the VolleyStation software. And I would like to say in the beginning that this is a really simple formula for worksheet. And I know that in the beginning, if somebody sees this, it's like, oh my God, I'm never gonna learn it. So I have 2 basic information for you. First, you can find in our software open source files, which are a lot. I will show you right now that if you go to I will close this game. Can you explain a little what is the worksheet? We're gonna work. This is worksheet. This is worksheet. This is worksheet. A lot of numbers, a lot of formulas, a lot of questions to the software about the game. Show me something, count me something, visualize something. Everything what you have in your mind, your idea, you can put in the formula to get an answer. And this is worksheet. We can call it Excel file. It's calculator, but asking always about the numbers inside the game or situations inside the game. So translate it, and I will prepare something. Οπότε, the idea was that to not be afraid
to get this, to not, if you see one formula, it's nothing big deal. It's not a big deal. And if you are not able to handle it, we provide a lot of worksheets inside the system. Οπότε έχουμε δύο τρόπους να αναλύσουμε ένα παιχνίδι. Το ένα είναι με τα reports, που είναι καθαρά νούμερα που μας δίνει το πρόγραμμα, και ο δεύτερος τρόπος είναι τα worksheets. Αυτά ουσιαστικά είναι κάποια αρχεία Excel που είναι τροποποιήσιμα από εμάς με κάποιες ειδικές φόρμουλες. Μπορούμε να κάνουμε τα δικά μας, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχουμε τα έτοιμα worksheets που μπορούμε να δουλέψουμε, και ουσιαστικά με αυτά μπορούμε να ζητήσουμε οτιδήποτε θέλουμε από το πρόγραμμα και να μας το δώσει σε εικόνα και σε νούμερο. Όταν εννοώ εικόνα, σε γήπεδα, με γραφήματα και με νούμερα. Είναι πολύ σημαντικό πλέον και πολλές ομάδες χρησιμοποιούν τα worksheets. Γι' αυτό τα αναφέρει. Αλλά με τα έτοιμα που έχετε από το πρόγραμμα μπορείτε να τα πάρετε και να τα τροποποιήσετε. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Yes, Oskar. Okay. So inside our system, worksheets are called spreadsheets, which you can find a list of the spreadsheets I have here in my system, working a lot about this a lot. That's my all the analyzing things that I create or Volley Station prepared, because this is my idea. And starting from the beginning, you have 3 tutorials inside the system where you can see everything is explained, how to count it, how to use it. You can copy it, you can manage it. There are a lot of things that you can learn from inside the software. But the main thing is on the main page of Volley Station Pro, the first thing you can click on it's default spreadsheets. And inside the software, it will open new tab where you can find not so as many as I have, but there are a lot different spreadsheets that they are open source, you can take it and you can use it. And there are a lot of really good and really advanced things that you can take to your software and use it every single day. Οπότε εδώ μας δείχνει τα αρχεία αυτά και μας εξηγεί ότι είναι ανοιχτού κώδικα, ότι μπορούμε να μπούμε μέσα και να επέμβουμε. Το πρώτο που μας έδειξε με το tutorial είναι πώς μπορούμε να κάνουμε τα δικά μας. Μας δείχνει τα default του προγράμματος και θα προχωρήσουμε στην ανάλυση. Yes, Oskar. Okay, but before we go to the spreadsheets, worksheets, I would like to show you 2 different ways. Because today, I would like that instead of watching how a program works, we're gonna be a Philip Lane a little bit. Because I prepared for you Japan team from Olympic qualification. We collect data, Japanese team collect data, and now is the moment that Philip Lane is a head coach and every single coach on this planet using data. After the competition, he sit down with all the analyzing files, working and thinking, how my team can be better. And that's the way that I want to show like coaches work, is that they have a lot of different styles, different workflows, and after that they have some different conclusions, but always using some patterns. And I'm gonna show you little part of my pattern, but also using the patterns from the coaches I used to work with. I lost the first part, but I think I understood. So, yeah. Before, just tell the idea that we're gonna be a little bit like Philip Lane, that we're gonna analyze the team. Θα αναλύσουμε το παιχνίδι σαν προπονητές και θα δούμε τα workflows που ο Όσκαρ χρησιμοποιεί
και που έχει μάθει ανά τους καιρούς, με παράδειγμα την ομάδα της Ιαπωνίας. Από το with the Olympic qualification, right? The Olympic qualification. Yes, from Tokyo. Το Ολυμπιακό τουρνουά. Okay. So, like I said, every single coach has some idea how to work. And our software gives you the possibility to use the preset groups, which I already prepared a little bit random, but because I want to spend more time with spreadsheets. But if you go to the preset groups, the random, the main idea, the default settings from the software are that if you click of home team, you have already prepared default things that you can watch video from Japan, and it's by rotation. So I just click, go back. I go to presets. I go home team side out, and I want to watch the rotation 1. I click on the software, and I have video. Go translate. This is default. You have it already. Ναι, αυτό που μας δείχνει τώρα είναι, θα εστιάσουμε πιο πολύ στα worksheets, γιατί εκεί πέρα θα δούμε την πραγματική δυναμική της ανάλυσης. Εδώ πέρα έχουμε κάποια μοτίβα που μπορούμε να έχουμε, για να μπορούμε να δούμε βίντεο και να δούμε κάποια reports. Για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπουμε την περιστροφή 1 της Ιαπωνίας. Show us a little rotation 1 from Japan with the code. This is only rotation 1. Show us a little video from this. Yes. So this is the random that is from the whole tournament. As you can see. From 7 games. Από όλο το τουρνουά. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα με ποιες ομάδες. Εδώ είναι με την Αμερική. Βλέπετε, υποδοχή double plus. It's all, because this is default. Then we can manage it in a different way. We have now 65 side outs in rotation of Japan. I will explain it later a little bit, but this is how it works, like default settings. What I want to show, like I said before, that our video is really fast. So if I go now and I want just 3 seconds before, and I generate, I decide, let's watch how montages works in our software. It's fast. I think it was 5 seconds, and we have video MP4 on our hard drive, and we can share it by cloud, by everything. Our software works like this, super fast. Okay? Εδώ μας δείχνει πώς με τα reports μπορούμε εύκολα να βγάλουμε αυτά τα clips και να τα στείλουμε στους παίχτες μας ή να τα αναλύσουμε εμείς σε αρχείο πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή μπορούμε να φιλτράρουμε ουσιαστικά, να φιλτράρουμε τις ενέργειες, αναπεριστροφή ή αναδεξιότητα, αναβαθμολόγηση και πολύ γρήγορα να βγάλουμε ένα μοντάζ που μπορούμε να το μοιραστούμε. And this is default. I prepared for this presentation presets ready to go, let's say, which contains, let's go. Sorry. Reports of every single I select 7 games. This is how it works. I can select which season I have, which team I want to analyze is Japan. I want 7 games, so all games of Olympic qualification tournament, and I will receive immediately reports, like match reports. I want first tempo, how works first tempo when Sekita is the setter, by rotations, spike efficiency over time, which is quite interesting, was exactly, I choose this in lost sets. Then you can see the rhythm of the game. I will show you this. But this is a presets that I create before this seminar, just to show you how works our presets. And I click here, and I have these reports. Every single game, statistics, Japan, Serbia, Japan, Turkey, Japan, Tunisia,
Japan, Egypt, etc., etc. That's the first one. Now I wanted to know how works first tempo with Sekita in rotation, and I have it. I just want to show you how it works, and you can, because we're gonna see to go more advanced in the next chapter. And this is efficiency in time of spike in the lost sets, how we lose the sets, or how went down kill percentage in spike. Everything you can get in the software. And give us a little an explanation of this, like how read this chart for us. Let's find the most interesting one. So here is the 1, 0, 8, 9, the key moments 9, 10, 17, 21. So the software selects the key moments of the set and is showing you that the first spike in the fourth set against Finland was killed. And then you had 100% in the spike. But after 8, 9, the efficiency, the percentage of the spike went down to 0. Efficiency, because it's about efficiency. Then, yes. Yeah. A little too, and then we go. So, εδώ πέρα βλέπουμε μια πληροφορία που μπορούμε να πάρουμε για την αποτελεσματικότητα της επίθεσης στα σημεία κλειδιά του σετ. Ο Όσκαρ μας είπε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στα σετ τα χαμένα. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι στο τέταρτο σετ χαμένο ξεκίνησε η ομάδα με 100% αποτελεσματικότητα στην πρώτη επίθεση, ας πούμε, και μέχρι το 9-10 είχε φτάσει στο 0, όπου και εκεί πέρα ήταν ένα σημείο καμπής. Παρέμεινε εκεί, όπου άρχισε να ανεβαίνει. Oscar, when it started to go up, that means that the team starts to kill some points, some spikes. From which score? From 8-10 to 19-21, he was playing. The team start to getting better, but we are talking about 35% right now, so it's still really low. Οπότε με τη μέση γραμμή βλέπουμε τη μέση γραμμή του σετ, που όπως βλέπουμε είναι πολύ μικρότερη από τις προηγούμενες, και βλέπουμε πώς μέσα στη χρονική διάρκεια του σετ η αποτελεσματικότητα της επίθεσης καμπυλώθηκε. Why I show this? Because coaches, they are looking the answers why we lost the set. Sometimes it's we didn't serve well, sometimes we didn't pass well, but I saw this set, but I don't remember it well. But I can tell you that the problem of Japan team in this set was the spike. And they lost the set because of the spike. And you can see this immediately of the time tracking, let's say, that went down and they had really big problems to kill the ball. And that was the reason that they lost the set. Πολλές φορές εμείς προπονητές ψάχνουμε απαντήσεις. Γιατί χάσαμε το σετ, τι έπρεπε να γίνει. Και με αυτά τα γραφήματα παίρνουμε σαφείς απαντήσεις για το ποιο ήταν το πρόβλημα. Ο Όσκαρ θυμάται αυτό το σετ χαρακτηριστικά και ήταν η ιδέα του ότι αυτό ήταν το πρόβλημα και μπορεί να το επιβεβαιώσει με το γράφημα αυτό. On the second chart, we can see the percentage of the spike of every single player on the court. So 2 players were playing good, but 3 not. Στο δεύτερο σημείο του γραφήματος μπορούμε να δούμε τα νούμερα των παιχτών και την αποτελεσματικότητα τους στην επίθεση. Και αμέσως μπορούμε να δούμε ότι το νούμερο 1 και το νούμερο 12 μπορούσαν και είχαν αποτελεσματικότητα στην επίθεση, ενώ το 14, το 4 και το 6 δεν σκοράραν. And here is the chart when you can see every single player, the numbers of the spike or by colors. So this is if there is dark green, which means that it's killed by the kill spike. If there is dark red, it's the error of spike. So inside this chart, you can see what kind of efficiency of the spike contains in this diagram. So let's say number 14
50% of spike has error, and 50% of the spike was killed. So efficiency was 0. The player number 4, all the spikes he didn't kill. Number 6, he didn't kill any spike. And this is designed by colors. Εδώ μας οπτικοποιεί το γράφημα τα χτυπήματα των παιχτών. Οπότε μπορούμε να δούμε ποιοι έχουν σκοράρει, ποιοι έχουν κάνει λάθος. Το βλέπετε κάτω στη γωνία έχουμε τα νούμερα και αναπαίχτη μπορούμε να δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επίθεσης του. Τα κόκκινα είναι τα λάθη, το βαθύ πράσινο είναι οι τελειωμένες μπάλες κτλ. For example, to compare this chart with this chart, you can see that the spike of Japan team was more or less balanced, right? Around the average during the set. So there were a lot of small ups and downs, but the team was constant in the spike. So somewhere else there was the problem of the losing set. They had 3 aces. This is where you have to go somewhere else. But to compare just these 2 things, you can see that the equilibrium of the spike was completely destroyed during this set, and in this set team was spiking constantly. Yeah, did you get my message, my words, Akis? No. Που δεν ήταν τόσο καλό στην επίθεση. Οπότε στο δεύτερο γράφημα είδαμε ότι η επίθεση Ιαπωνές ήταν στο 60% συνεχόμενα καθ' όλη τη διάρκεια του σετ. Okay. Yes, Oscar, yes. And then so I set up here. We have to see the attack of Japan, and we have to decide what was the problem: the reception or the blocking, the setter choice, and then this gives us a hint where to look. Exactly. So I don't want to spend time here. I just want to show you that our software gives you the opportunity to prepare something default, like you can use for every single game. You just print it, you just click on print, and then you have file like PDF file you send to the coach, to assistant coach, and you have all these files, like 22 files. But I want to speak, like you said, more about numbers and looking what was good, what was wrong. So I want to start with the rotation that, let's say... Let me finish this, and... Οπότε μας έδειξε ότι πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε ένα παιχνίδι. Οπότε ετοιμάζουμε αυτές τις αναλύσεις που τις έχουμε για κάθε παιχνίδι κάθε εβδομάδα και είναι ίδιες, κάθε εβδομάδα ίδιες, το workflow που λέμε. Τις αυτοματοποιούμε, τις έχουμε έτοιμες και στην αρχή της εβδομάδας έχουμε τα δεδομένα για να αναλύσουμε το παιχνίδι και να δούμε τη μεγάλη ιδέα για την ομάδα που παίζουμε. Και στο δεύτερο κομμάτι τώρα θα πούμε λίγο πιο βαθιά στην ανάλυση. And now more meat, let's say more something inside how to analyze the teams and how to analyze rotations. This is the one worksheet that I used to work with, I think, over 10 international level coaches, and more or less always that was the main file to analyze rotations. This is the simple one that you have a lot of answers and you can seek for some problems inside the team. But before all of this, I would like to just show you quickly and recommend something for every single scout, every single coach to do, of course, if he has an option. This is the small application we prepared for the coaches after VNL this year. And this is the summary of every single thing you can analyze in volleyball. And I suggest that every time you start to analyze your team, you should have correct point of reference. What does it mean? If I tell you
that in Plus Liga this last year, the average spike percentage was 55%. Does it mean that in the Greek league was the same? And the league gives you the competition gives you the answer, what is good, what is average, and what is bad. So before you start every single summary review of your team or every number, you should have correct point of reference. And I just want to show you side-out percentage from VNL, where the average was 68.4, and the Japan team has 72% inside during the VNL. And if you go to the numbers, the team has the same number also during Olympic qualification, which is really high number. And I can say, comparing to the average teams, that this is really high side out. Ο Όσκαρ εδώ μας εξηγεί μια γενική ιδέα που πρέπει να έχουμε εμείς οι προπονητές όσον αφορά τη στατιστική ανάλυση. Μας εξηγεί ότι πρέπει πάντα να συγκρίνουμε τα δεδομένα με βάση το επίπεδο που παίζουμε. Μας έδειξε ένα γράφημα από το VNL, όπου μας έδειξε ότι η Ιαπωνία είχε 71, right? Yes. 71% αποτελεσματικότητα στο side out. Βλέπετε, είναι τέταρτη. Και αυτό το συγκρίνει με τη γενική επίθεση του VNL, όπου ήταν the average was 68.4. Οπότε μας λέει ότι η Ιαπωνία είχε πάρα πολύ καλό side out εν συγκρίση με το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και κράτησε το ίδιο side out και στο Ολυμπιακό τουρνουά, το προκριματικό Ολυμπιακό τουρνουά. Είναι τεράστιο το νούμερο, το 73%. Και απλά μας εξηγεί σαν γενική φιλοσοφία ότι πρέπει πάντα να συγκρίνουμε την ομάδα μας με τους αντιπάλους της. Το επίπεδο που παίζουν. Yes, Oskar. Because the big trap of the numbers are of expectations also is that if I say you that tomorrow Jakub Kochanowski will play in Greek League, I can tell you he should block 5 times by set, because he's one of the best middle blocker of the world, of the planet, and I expect this thing from him. But it never happened before, because expectations are damaged. You have to always have correct point of reference. That's why I recommend it. Και μας δίνει άλλο ένα παράδειγμα ότι το σημείο αναφοράς στις συγκρίσεις είναι το πιο σημαντικό για να μας δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα. Και φέρνει παράδειγμα ενός τρομερού μπλοκέρ που μπορεί να έρθει να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα είναι τέλειος μπλοκέρ και θα πιάνει 5, 6, 7 μπλοκ το παιχνίδι. Πάντα πρέπει να συγκρίνετε τα δεδομένα με το σημείο αναφοράς το σωστό. Okay, so this is the main color tables. You can analyze your team, where is going something, where team plays good and where team plays bad. So first, which sounds really strange, but finally ratio will give you a lot of answers. Ratio means you're counting how many points you won in rotation 1 and how many points you lost in rotation 1. And having the numbers from 10 to 20, 50 games, it will give you a lot of answers. There are some rotations working really good, and then you have to figure out why it was working good. But there are rotations that I will show you soon that are working bad with the same team inside the court. And this is another point, that it's really important when you analyze the game to not mix everything inside. What does it mean? If you have
the league numbers and 80% of the games you play with the same starting six, you should analyze the numbers of the starting six, because this is the major part of your volleyball. If you are changing or you are playing some games with the substitute players from the bench, you can analyze this, but you have to analyze this separately from the main part of the numbers. And I want to show you this, that this worksheet works, that these are tables that gives me a lot of numbers, 73% of side out here. But if I go right now with the players from the starting six, which is Sekita, Ishikawa, middle blocker, I don't remember his name, opposite, the second outside hitter, and the middle blocker. So this is the starting six of Japan. The side out is 78%. So if you want to know exactly how good or how bad your team is, you have to really know what you want to analyze. And I want to analyze main part of the game, which is the starting six on the court. Οπότε εδώ βλέπουμε, ο Όσκαρ μας εξήγησε λίγο για το γράφημα και μας είπε ότι για να έχουμε σαφή εικόνα για το παιχνίδι πρέπει να το αναλύσουμε σε κομμάτια. Για παράδειγμα, με το κομμάτι των περιστροφών, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε τις περιστροφές ξεχωριστά και μπορούμε να δούμε τους χαμένους πόντους, τη διαφορά χαμένων πόντων και κερδισμένων πόντων. Αυτό είναι το λεγόμενο ratio. Όπως βλέπετε, η Ιαπωνία είναι θετική σε όλα τα σημεία της. Και ένα δεύτερο κομμάτι μια δεύτερη παρατήρηση που έκανε είναι ότι εφόσον πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και στο κομμάτι του παιχνιδιού, επιλέγοντας τους παίχτες που παίζουν τον περισσότερο χρόνο μέσα στο παιχνίδι. Και βλέπετε τη διαφορά με το που βλέπαμε τα γενικά στατιστικά της Ιαπωνίας, αλλά με το που βάλαμε την αρχική εξάδα ή την εξάδα με το που έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια, ας το πούμε έτσι, το side out ανέβηκε 5 μονάδες και το break point 5 μονάδες επίσης. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να συγκεκριμενοποιούμε τα δεδομένα μας. Yes, Oskar. Total contains side out and break point. The numbers are divided by rotations. The total rallies you play, they played in this tournament. The one extra thing I want to show you, which is absolutely revolutionary in the scouting softwares, is that if I go to this 82 and I click show on video, I have immediately all these rallies, 82 rallies in rotation 1, which means that if you are a coach and you don't have to know a lot about the software, you just have to know how to use the right click of your mouse and click show on video. Oskar, please show us a little the rotation 2. It was 92% of kill. 92%, it's rotation 2. 2. Yes, please. The face. Is it possible to show this? Yes. I will show you side out because. So who was the main scorer there? We can go with, so let's go. Player, rotation 2. Oh, where is rotation 2? I lost rotation 2, probably. Well, we can fix it. That's not the problem. So the highest efficiency was Ran Takahashi. We can show it's 100% in rotation 2. Oskar, so whatever he took, he scored. Yes, inside out in the rotation 2, it was pipe because he was in the second line. He was 100%.
It was touch. And that's the way the coach should work, like Άκης said. But my point of view is always watch the worst part of the game. If you have 100%, you don't have to take care about it. You have to take care about the moments that you have 35%. And that's the way I wanted to show you that here are numbers. Let's go. Points, ratio, phases, like percentage of side out, percentage of breakpoint, the efficiency and the kill percentage of the spike in total, divided inside out, divided by transition, and where you block and your block inside the game. Then you go mostly into the side out part. You do the same. You look the ratio, then you look the spike efficiency after good pass, after negative pass, and you are watching where you are good, where you are bad. After is there are some situations that you have to repeat the rally, you have these numbers, and you have pass percentage, and you are watching. I will skip. I want to skip it because we will do it later. Transition, you do the same. You watch service, how works with service in these rotations, once the 1 to 5, spike percentage, and the block. I am the number guy. For me, this table is enough. But our software gives you also the options to visualize data. Translate it. Go back to the previous one. Okay. Εδώ πέρα έχουμε μια οπτικοποίηση με αριθμούς του side out. Μπορούμε να δούμε την επίθεση από υποδοχή, μετά από καλή υποδοχή και μετά από άσχημη. Μπορείτε να το δείτε στα μπλε κουτάκια. Μετά μας εξηγεί στο AR and στο ΑΣ σημαίνει ότι όταν έχουν στο side out phase ευκαιρία για δεύτερη επίθεση ή για τρίτη επίθεση, και στο τρίτο γράφημα βλέπουμε την ποιότητα της υποδοχής. Για παράδειγμα, βλέπουμε στην περιστροφή 1 είχαν 31% τέλεια υποδοχή, 23% θετική υποδοχή. Το συνολικό από αυτά τα δύο ήταν το 54% και είχαμε μεταθαυμαστικό και μείον μέτρες υποδοχές στο 8% και στο 27%, και στο τρίτο κομμάτι με τα κόκκινα ήταν το ποσοστό των λαθών, τα overpass και η άση. Please continue, Oskar. More down. So, this is transition, service, spike, block. Μετά βλέπουμε το ίδιο πράγμα για το transition, όπου βλέπουμε τα λάθη στο service, τους άσους κτλ. With your experience, Japan, is it losing a lot of service or no? They are losing a lot of services or no? Is it 20% a lot of mistakes? They have 13% of the mistake. So that's the perfect question. I can tell you, by my opinion, that is a really low number. But if you want to be specific, working with data, you go to this. And you are looking so that's the average. Okay. That's the point of view which is really important. I can tell you that 22%, if you trust me, if you respect me, I can tell you that 25% of mistake on the service, it's not bad. But this is just my opinion. The game has an answer. And the game, the average is 18.9. So if the Japan team has, 13% of mistake, which means it's super good. Spectacular. Σε πρώτη φάση θέλω να πω ότι περιμένουμε τις ερωτήσεις σας στο chat. Οτιδήποτε ερώτηση έχετε θα την απαντήσουμε. Και σε δεύτερο χρόνο ρώτησα τον Όσκαρ με βάση τα νούμερα που μας δείχνει αν πιστεύει ότι η Ιαπωνία έχει μεγάλο ποσοστό λαθών.
Και η απάντησή του ήταν ότι για να μπορούμε να έχουμε σαφή απάντηση σε αυτό πρέπει να κάνουμε τη σύγκριση με τα δεδομένα του τουρνουά. Και εφόσον βλέπουμε ότι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ο μέσος όρος των χαμένων σερβίς ήταν το 18%, η Ιαπωνία χάνοντας 13% σερβίς είναι σε πάρα πολύ καλό ποσοστό. Yes, Oscar, thank you. Yeah, just one extra thing. Working with data, I can tell you that in the male volleyball, the average from many competitions, like watching competition after competition, is always around 80 to 20%, like the average of the service mistakes. Μας δίνει μια γενική πληροφορία από τα χρόνια της ανάλυσης που έχει κάνει και μας λέει ότι στις αντρικές λίγκες ένας μέσος όρος χαμένων σερβίς είναι γύρω στο 18 με 20%. 18 to 20%, right, Oscar? Yes, that's more or less average. Οπότε, με αυτό το δεδομένο μπορούμε να έχουμε μια γενική πληροφορία για το πόσο σερβίς χάνουν οι ομάδες. So, like I said, it's enough for me to watch these numbers, but there are people that they need more visualization. And now in our software, you can use also the visualization, a lot of different charts, but this is the first one, ratio. And you can see that the rotation 1 gives you 18 points finally. Rotation 3, 4 points. So like I told you before, the first focus as a coach is this one. Why I have so low numbers in rotation 3? That's my first focus. So I'm going to the second chart. And the green line is my pass. And this is my generated opponent pass, which means what gives me my service, how they receive if I serve. I use it a lot. I think that's the thing a lot of people are missing, watching only the percentage of the aces or slashes, but I want to know how they receive when I serve. So I call it opponent generated pass. So let's translate it to not lose the idea. Οπότε στο πρώτο γράφημα βλέπουμε αναπεριστροφή πόσους πόντους παίρνουμε από το σερβίς μας και στο δεύτερο γράφημα βλέπουμε πώς το σερβίς μας επηρεάζει την υποδοχή του αντιπάλου. Και ο Όσκαρ μας λέει ότι γι' αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό πόσους άσους έχουμε σε σχέση με τα χαμένα, αλλά πώς το σερβίς μας επηρεάζει την υποδοχή του αντιπάλου. Can you explain a little the numbers, Oscar? Yes. So 62% of the pass in rotation 1, 65% of pass in 6, 66% in 5, 73, 59, and 62, which means the Japan team receives excellent. It's really high number, really high number. The red line, which means how Japanese serve. So in rotation 1, the opponent teams, they receive 54. In 6, 35. In 5, 54, 26, 40, 47. And now it's easy also to explain it. Here serve setter Sekita, which is float serve. And the opponent receives quite good. But here serves Ishikawa. And immediately go down the percentage of the opponent pass. Here serves a middle blocker, float service, is going up. And here serves Nishida, which is excellent in service. And the opponent team struggles a lot. So, well, going back here, I would like to come today work with you about rotation 4 and rotation 3. You can see that rotation 3 immediately is not bad, but there is a huge difference between rotation 4. Rotation 4 has 14% more pass. And the service
is 14% better in rotation 4 than in rotation 3. So here is the first thing. Hey, so we don't pass a good way in rotation 3 and we don't serve. That's why we struggle. A lot to say here. Yeah. Εδώ πέρα βλέπουμε μας δείχνει στο δεύτερο γράφημα τη σχέση υποδοχής στις περιστροφές μεταξύ της Ιαπωνίας και των αντιπάλων. Και μπορούμε να δούμε ότι στην περιστροφή που ο Νησίντα σερβίρει, υποδέχονται πάρα πολύ καλά, αλλά οι αντίπαλοι έχουν 26% υποδοχή, οπότε έχουν μεγάλα προβλήματα. Ενώ στην επόμενη περιστροφή, όπου υποδέχονται με 60%, επειδή το σέρβις δεν είναι τόσο καλό, οι αντίπαλοι υποδέχονται με 4%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η περιστροφή 3 δεν είναι τόσο καλή για αυτούς, γιατί ούτε σερβίρουν καλά, αλλά ούτε υποδέχονται τόσο καλά όσο στις άλλες περιστροφές. Και γι' αυτό το λόγο έχουν μόνο 4 break point από αυτή την περιστροφή. Okay, but we all know, especially in the men's side, that all about volleyball is a spike. So we can talk about the pass, we can talk about the serve, but the answers mostly are in the spike. And let's go here. Οπότε ας δούμε τώρα ένα γράφημα της επίθεσης, γιατί είναι η πιο σημαντική δεξιότητα στο βόλεϊ. Γενικά θα πω εγώ, όχι μόνο στους άντρες, αλλά ας αναλύσουμε την επίθεση της Ιαπωνίας. So I will do it manually, but can you watch this? Can you go here? It's the same, more or less the same. We are talking now about side-out spike. So, εδώ πέρα βλέπουμε την καμπύλη της επίθεσης να συνάδει με την καμπύλη της αποτελεσματικότητας των επίθεσης. Yes, Oscar, we see. And you can see that the two worst rotation are P6 and P3, and the numbers are saying the same. The worst attack is P6 and P3, but for example, P3 with P1, there is not big difference. So let's go to the other part. There are also breakpoint spikes. So what changed that rotation 1 is so high and rotation 3 is so bad? It's the spike in transition. And in this way, working with data like this, I have the answer. My spike in rotation 3 is not working well. My spike in rotation 6 is not working well. And I have to find a way why. Because of individual skills, bad performance during the competition of one player, or not good distribution, we have to change this one. And this is the way how we have to work. We have the answer here immediately. Spike is not going well. So let's go. I can select right now. This is rotation 3. We have the players on the court: Sekita, Ishikawa, middle, Nishida, Ran Takahashi, and you are looking at the problems. And you can see Ran Takahashi has 83% in spike, but Ishikawa only 21 with 0 efficiency. And first, what coach will do, will click on the mouse, show one video, and I want to know what happened with Ishikawa, my best spiker, out. What can happen? Because we can spend watching video a lot. What can happen? The set is not good.
technique is not good. Or like here, for example, you can see that he killed the block, killed the spike, but the blocker was running here. So then you go really deep inside video, watching why my player is not spiking, not closing the spike. Technique, timing, set, distribution, a lot of things. We don't have time to spend to watch it. But how to find it is by the numbers. This is my problem. If I am Philip Blaine, I say my problem in P3 is Ishikawa. I need to fix it. Maybe changing Ishikawa. But we all know that Japanese team, that they don't have such a good player on the bench like Ishikawa. So we have to fix the details of his spiking. Let's go. General part I will skip because this is less important, but less important. But this is something that I wanted to watch with you. I really like to compare. So, let me. Yes, go. Translate. Sorry, I forgot. No, don't worry. Οπότε με το προηγούμενο γράφημα μας έδειξε πώς βρήκε το πρόβλημα με την περιστροφή 3, συγκρίνοντας τις επιθέσεις στο side out και στο transition. Και μετά αυτό του έδωσε το έναυσμα να κοιτάξει στη σωστή κατεύθυνση στο βίντεο. Και βρήκε ότι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς της Ιαπωνίας για κάποιο λόγο δεν σκοράρει στην περιστροφή 3. Για ποιο λόγο δεν το κάνει, πρέπει να το δούμε εμείς σε σχέση με το βίντεο. Απλά μας εξηγεί πόσο εύκολα μπορούμε να εστιάσουμε στο τι δεν δουλεύει, κοιτώντας την ανάλυση μας και σε δεύτερο χρόνο και πιο σημαντικό, το βίντεο. Yes, Oscar. Yes, so I will close the team breakdown because I have a lot of different things to say. But I love also to give us also a little your insight, like you are trying to do now, I think. But give us a little of your experience, like what is the first thing you are looking, or what is the thing that is a pattern for you, and always you find something really interesting there. It's hard to say, Akis, because mostly if you are coach, you stay with the team all day long, right? And you know the players, and you don't need sometimes numbers to know that something is going wrong with the player of the team. But if you want to study the team, my pattern is always starting from this file. This file gives me a lot of answers. The numbers, comparing. Look, I'm just doing like this. These numbers, and I see 52, 33, 57, 67, 50, 79. Something is wrong. Let's watch it. This is acceptable, let's say 50. This is 52, acceptable. This is unacceptable. Why? Why I have this 33? If I watch the video, I don't know. I see that, I don't know, technique is correct, setting, the timing of the set is correct. So let's go to the distribution. Maybe our distribution is bad, and so on and so on. But my starting point always was this kind of file. So in this file, you are trying to find the mistake. Yes, I'm looking the gaps. But it's not working. Yes, I'm looking the gaps in my team, on my system of play, let's say. And from your experience, a little general question, because this we can use also for making matchups, right? Because if we have a good idea if we have a good idea about the analysis of how the opponent plays or our team, we can make the matchups. From your experience and your expertise, how you would, in which way you would go? You would go more your weak points against their weakest points, or your strong points against their strong points? I'm smiling, but because this is the first answer, always. The first question. I want to attack, or I want to survive this game. Okay. So it always depends what kind of team you have and what kind of team you play against. Because, and I want to show you one extra thing that we discovered in our club 2 years ago. The magic of the numbers sometimes, because yes, my background is our numbers,
but I don't trust them 100%. But sometimes I have to, and I give you short feedback, short story. We played. Okay. Okay, go. Sorry, Oskar, I'm sorry. Οπότε είδαμε το κεντρικό γράφημα της ανάλυσης των περιστροφών, όπου εκεί πέρα ο Όσκαρ μας λέει ότι μπορούμε να βρούμε πολύ εύκολα το τι δεν πάει καλά σε συνεργασία με το βίντεο, και σε δεύτερο χρόνο τον ρώτησα ότι αν χρησιμοποιεί αυτό το spreadsheet για να βγάλει τα matchups, και όταν το κάνει αυτό από την εμπειρία του, ποια είναι η στρατηγική του, να επιτεθεί ή να αμυνθεί. Και μου λέει ότι αυτή ακριβώς είναι η ερώτηση, ότι ανάλογα με την ομάδα και ανάλογα τη φύση του παιχνιδιού που παίζουμε, πρέπει πάντα να πάρουμε αυτή την απόφαση. Το αν θέλουμε να επιτεθούμε στα αδύναμα σημεία του αντιπάλου ή αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικά μας αδύνατα σημεία. Και τώρα θα μας δείξει, και επίσης μου είπε ότι δεν είναι αναλυτής αλλά και προπονητής. Σίγουρα δεν πιστεύει πάντα στους αριθμούς, αλλά κάποιες φορές οι αριθμοί είναι απόλυτοι και πρέπει να τους ακολουθούμε. Ναι, Όσκαρ, please. Okay, so some insight from my ex-club, Zawiercie. We were playing 2 years ago against Jastrzębski Węgier during the Plus Liga, and there were 3 receivers in the team: Popivchak, Fornal, Kleveno, all in perfect shape. And you take the numbers, you take the paper and you watch. Libero 75% in pass, Fornal 72% in pass, and Kleveno 71%. Where I should serve? What should I do? There is impossible to break this team by serve. They are amazing. So what do I start to do? Start to believe the mathematics, the statistics. And this is the one worksheet I prepared that for this game, and it was working until the moment that we stopped to follow the tactic. But I can give you here example exactly what I want to say. Libero, Ishikawa, Ran Takahashi. Libero has 78% in rotation 5. The lowest number is Takahashi, 52. But if you watch the side out numbers after this serve, if pass Libero, they have 56%. But if receives Takahashi, they have 76. Which means that completely opposite to the percentage of the pass. Because sometimes in the game, there is something different, difficult to explain. So in this moment, we believed, okay, give the feedback from the numbers where we should serve. They will receive good. But somehow, when the libero of Japanese team receive in rotation 5, the team has the lowest side out. Εδώ πέρα μας δείχνει ένα εξελόφυλλο που έφτιαξε με την ομάδα του στην Plus Liga, γιατί είχαν το εξής πρόβλημα. Παίζανε εναντίον μιας ομάδας και οι υποδοχής της ομάδας αυτής ήταν άψογοι στα νούμερα τους. Ήταν πάνω από 70% και οι 3. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση ό,τι για να κάνουν να μπορέσουν να επιλέξουν κακό υποδοχεία ή να μπορέσουν να τους χαλάσουν την υποδοχή. Οπότε ο Όσκαρ τι έκανε? Έφτιαξε αυτό το εξελόφυλλο. Εδώ έχουμε παράδειγμα την Ιαπωνία και βλέπουμε ότι για κάποιο λόγο, ναι, είναι αριθμοί, αλλά για κάποιο λόγο η υποδοχή, παρόλο που είναι καλή, επηρεάζει το side out. Η ζώνη της υποδοχής επηρεάζει το side out. Για παράδειγμα, give me an example again, Oscar. The libero has 78% of the pass, and Takahashi 52. But the side out when Takahashi receives is 76, and when libero receive, it's 56.
So it's 20% lower. Στην περιστροφή 5, όταν το λίμπερο στο 5, το side out της ομάδας εκτινάται στο 76%. Aki, are you there? Yes, I'm there. You hear Okay. me? Yes, now I can hear you. So to close this topic, because you touched Do you also think it's the... because of the... Oh. I couldn't hear you right now, but I want to skip Akis to the question you said, and I want to show also what we have in our software. So we have rotation planner, which helps a lot for coaches to visualize the situation on the court. I will do it briefly, but just to show you. I'm just inserting the numbers of the players on the court, but let's go Japan, USA, and we go 11. I don't remember the 8, 21, 17, and 4. Let's say. So now we set up the players on the court, and let's start analyzing. If we start in rotation 2 and they start in rotation 1, what kind of matchup we have? And this is we have on our software. So after all analyzing, should I be offensive way? Should I use my best things on the court, or should I hide my worst thing? If I am coach of Japanese team, I will always start thinking against who will block Sekita. Because if I have the spiker like Leon who spikes 370, I will not send Sekita to the block because it's without block. But if there is one small guy, I want that he will block. So every time it depends what do you have in the club or in the team. Εδώ μας δείχνει πώς μπορούμε να βγάλουμε τα match-up μας και να τα οπτικοποιήσουμε. Και είναι σε συνάρτηση με αυτό που λέγαμε πριν, με το πώς θα είμαστε δυνατοί εναντίον μιας ομάδας ή θα αμυνθούμε εναντίον των δυνατών σημείων μιας ομάδας. Oscar, can you show us a little the setter? Yes. Okay. Because I have the directions right now. It will be fast. Because of the time, increases like 7:30 already. Okay, I got you. But show us a little quick the heat maps. Yes. I will talk a little about this, if it's okay. So, yeah. So our software has an option. I will show you it's better for Spike. So, heat maps, according to Ran Takahashi Spike, so more intensive color, then more spikes are there. I prefer to watch it mixed with the arrows. We have also subzones. And more this dark red than is the most attempts in the spike in this direction. We can also do the version for print and etc. If this is the version for print, to save the toner, the color, but you can manage it in the many different ways, like you can see. Because if you want to analyze directions, you can go the classic way: quick ball in 4, high ball in 4, the spike from the right side, and for the lot of players. But there are still a lot of things inside quick 4. And this is something that I use from many years, which is total, how spikes Takahashi when he receives, after side out, in transition, to do it everything separately.
how he spike after perfect pass or good pass, how he spike in the from the 3 meter, 4 meter set, and I can give you immediately information that watching these numbers, this direction, I will leave the line open. These are directions when the ball is going from long side, like 7, 8 meters, and this is the short side set. We don't have any direction, which is also some information about distribution. High balls against setter, how he spikes against setter. So it's not just one simple, like this you can see, he spikes everywhere. But if you separate the different situation, then you have a lot of answers. Transition, no lines from Takahashi. There are 2 tips in transition, but in the first ball, there are lines. So we can alternate block. And this you can, and of course, if you click it, you can go show on video and you see separately only this moment, the transition. Okay, I know what you mean going to the setter because this is the longest part. So go, translate, and I will prepare one. Μας έδειξε πώς μπορούμε να κάνουμε ανάλυση με των κατευθύνσεων. Ένα feature που έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το ότι μπορούμε να δούμε ένα heatmap που ουσιαστικά μπορεί να μας οπτικοποιήσει με χρώμα που είναι ο περισσότερος όγκος επιθέσεων και σε δεύτερη ανάγνωση μας εξηγεί πόσο σημαντικό είναι να κατηγοριοποιούμε τις επιθέσεις ανάλογα με την υποδοχή, με την επίθεση από άμυνα ή από πού παραλαμβάνεται η μπάλα ο παίχτης και με όλες αυτές τις πληροφορίες να μπορέσουμε να πάρουμε μια σωστή απόφαση και να εξατομικεύσουμε το μπλοκ εναντίον στον επιθετικό που μας ενδιαφέρει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Ιάπωνας επιθετικός στο side out είχε ευθείες, στο transition όχι. Και τώρα πια σε τρίτη ανάγνωση, ο Πασαδόρος δεν τον έπαιξε ποτέ από κοντινή απόσταση. Οπότε είναι και μια πληροφορία για τον Πασαδόρο που θα δούμε στη συνέχεια. Yes, Oskar. Okay, so inside the setter's brain, I already mentioned you offline that my routine after 20 years of working about the scouting setter distribution has 27 points on the list, like a protocol, what I have to check. I choose just few of them to show you what is important, because a lot of these things you have to combine to get an answer. And the first thing is that the Americans for sure wouldn't agree with me, but I have my reason why. But we are scouting the numbers, all the things that we want to know about the setter to give some instructions to the team. But for me, the main important thing is this kind of analysis is to take 3 different decisions. The ideas, what we have to do before the raid. Americans, they have more. But to simplify, I have 3 different situations. Or we read the game completely, we leave just the middle blocker to react for the set. We commit, and I don't mean only commit to the first tempo. You can commit to zone 4, you can commit to zone 2, but you have to know when. But there is the third important part, to ignore some part of the net. It's like half commit or half read. And my point of view is that I always start the setter distribution from this part, this thing. This is where okay, go. So, στην πολύχρονη εμπειρία του, κάθε φορά στη ρουτίνα του έχει 27 σημεία που κοιτάει για να πάρει τις αποφάσεις για το μοίρασμα του Πασαδόρου. Αλλά για αυτόν 3 είναι τα πολύ σημαντικά
οι τρεις σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε είναι αν θα παίξουμε read, που σημαίνει να αφήσουμε τον κεντρικό μας να διαβάσει το παιχνίδι, τον πασαδόρο, την κατάσταση. Αν θα παίξουμε commit, δηλαδή αναπεριστροφή, θα πούμε ότι σε αυτή την μπάλα θα πηδήξουμε ή στο 4 ή στο 2 ή στο πρώτο χρόνο στο pipe κτλ. Ή αν θα μπορέσουμε να αγνοήσουμε ένα κομμάτι κάποιον επιθετικό από την αντίπαλη ομάδα. Υπάρχει ένα σχετικό σεμινάριο σε αυτό, αν θέλετε να δείτε, αν εννοεί το ίδιο, νομίζω ότι αυτό εννοεί, είναι με τον κύριο Τέρζιτς. Θα μπορέσετε να κάνετε τη σύνδεση μεταξύ αυτού του σεμιναρίου και αυτού. Yes, Oscar. So I always start with the idea if setter plays first tempo far from the net or outside of point 3. If he plays in the specific zone, it doesn't have to be in point 3, but if he has just one small part of the net when he used first tempo, it's already half work done. I know where he doesn't play first tempo, then I ignore, and I just have two options, all three options, because I watch also pipe. This is the pipe. I want to know where he plays pipe. This one, Sekita, is quite good. I mean, you can see, this is the net. This is 3-meter line. The one answer I have already. He never play first tempo when the ball is going to zone 4. So for the instruction for the middle blocker is, if the ball pass the middle of the net, we ignore first tempo. Now I go. Does he play pipe? Yes, he is. So ignore first tempo, but still there is a pipe. And this is my first point. This Sekita is quite advanced setter, but a lot of setters, they play from here to here first tempo. So all this kind of balls, we ignore first tempo and we play left, right. So in this situation, you would tell your middle to stay in the middle or to read left, right? Then, for example, if the setter was moving more to 2 or more to 4, what you would say to your middle? We are talking about Sekita. You're asking about Sekita, or in general? No, you gave us one example here. You tell us this is the middle blocker attacks, right? We are watching when the middle blocker is going in front and when the middle is going away, B meter. Yes, this is very close, like hook 7-2. It's divide. This is total everything. This is divide for the difference. I can also, by my software, I can just watch, for example, spikes with number 2, spikes with number 10. It's really advanced, but I can see it's complicated. But going back to your question is, if he plays only here, I will set commit with perfect, rest read left, right. But then I have to study more because maybe he doesn't play back 2. So then we will help. It's really, really advanced. But for me, this is the starting point. How advanced setter is with first tempo on pipe. You hear me? No, now we are skipping right now. Now? Yes, better? Now it's better. Right. Yes, now it's better. Okay. I wanted to ask you, in this Excel now, in this worksheet, are we watching the attacker from where? No, the setter. It's the setter where he set the ball. That's the first tempo. Where exactly the position of setter. Okay. Because for the first point of reference for my middle blocker is where the setter is. Good. So, okay. So for example, if the setter runs to 4, he never set the ball. He never set the ball. What you would say to your middle? Then I go to this file.
and I'm watching what he's doing with set to ball 4. Okay. So This he is the plays long distance or he plays to 4, and then you tell him step or no. exactly. Of course, every team should have some system, right? If you don't have any number of the numbers are not clear or you are not sure what he can do, then we go to the system. Mostly in the modern volleyball, the middles, they are following the pass, the zone 4. But if I will see that the setter is playing back, I will say stay in the middle. Yes. Οπότε σε αυτό το γράφημα βλέπουμε τις επιθέσεις του κεντρικού σε πρώτο χρόνο είπαμε και όταν είναι μακριά. Ο κεντρικός ανεβαίνει μακριά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πασαδόρος παίζει πρώτο χρόνο μόνο όταν είναι στην θέση 3. Όταν είναι προς το 4 ή προς το 2 δεν παίζει πρώτο χρόνο. Και αυτό είναι μια πληροφορία για αυτόν, για να αγνοήσει τον κεντρικό όταν ο πασαδόρος κινείται. Yes, Oscar, continue. Thank you. Okay, so that's my point of the starting position. If he's advanced, then I mean there are a lot of work to do. This is also like yeah, true, but this is also like ideological thing, because the middle blocker, he's always first of all he thinks about his vis-a-vis on the opponent side. He wants to block middle blocker. That's the challenge, and I have to work with my middle that ignore him. Let him spike. If I see that setter is not advanced with first tempo, I have to explain to my middle blocker, ignore these 2 spikes. There are a lot of work to do on the lateral side. That's also the mental work. Yes. Πάντα μας λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να πείσεις τον κεντρικό σου να αγνοήσει ειδικά τον αντίπολο κεντρικό. Ειδικά όταν δεν έχουμε πολύ αναπτυγμένους πασαδόρους που δεν έχουν καλή σχέση με τον κεντρικό, είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να πείσει τον κεντρικό να αγνοήσει τον αντίπαλο κεντρικό και να δουλέψει στις άκρες. Yes. This is just shortly, this worksheet, this spreadsheet, because I just want to explain my modification later. So this is the net. This line is the net. We have 21 balls to the left side, 29 balls in the middle of the court for first tempo, 17 balls to the right side, and 15 pipes in general, total. Perfect, good pass. Then we divide it, rotation 1, rotation 6, rotation 5, etc. Then we divide it for just perfect pass, just plus pass, like 1 meter, 2 meters far from the net, and the balls from 3 meters and 3.5. And there are a lot of numbers to study. To explain you also these colors, 17 more balls, which means 17 times the set went back to the spiker, which gives you 21% of all distribution. With 76% of kill spike, 71% of efficiency. And then we have a fun, because this is without setter calls. Setter calls, which means that the position of the middle blocker, what kind of trajectory or what kind of spike he is going to do. Kappa 1, K1, which means it's going close to the setter. K7 is going far from the setter. K2, which is going back. And this is something also that I want to mention, is that was my idea many years ago, that we are using too many setter calls. I know a lot of setters that are doing KO, KN, KE, KK, because there is transition. Because the advantage of spreadsheet of volley station is that you just need 4 setter calls. And then combination, you can achieve a lot. And these are kind of combination that I can ask my software if I need it. Show me the numbers only with base 1. And it's calculating, I have the numbers. Then give me just the distribution from
10 point to 20. And I have the calculation. Sure, I should have. Maybe there's some error. Maybe I did something wrong. But doesn't matter. I have a different way. I can ask, I have different, but maybe there are some mistakes. Point. Yeah, you want to translate. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ένα γράφημα ανάλυση πασαδόρου αναπεριστροφή. Το κλασικό που ξέρουμε όλοι, με την καλή υποδοχή, τη μέτρια κτλ. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Ότι μπορεί άμεσα να ζητήσει και το κάλεσμα του κεντρικού. Λέγοντας ότι θέλω να μου δείξεις όλες τις επιθέσεις ή το μοίρασμα του πασαδόρου όταν ο κεντρικός ανεβαίνει 1 ή όταν ο κεντρικός ανεβαίνει 7. Και μας εξηγεί ότι για αυτόν δεν χρειάζεται να έχουμε πάρα πολλά setter calls, μπορούμε να έχουμε 3 βασικά, ανάλογα με το κάλεσμα του κεντρικού. Και μετά, με το προηγούμενο γράφημα που είδαμε, με τον πασαδόρο, με τη θέση που κάνει πάσα, μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα και για τις μπάλες που ο κεντρικός δεν συμμετέχει ενεργά. Επίσης, σε αυτό το γράφημα μπορούμε να αναλύσουμε απευθείας το σκορ, τη διακύμανση και το μοίρασμα του πασαδόρου ανάλογα με τη διακύμανση του σκορ. Yes, Oskar. And a funny fact, because I was just showing you randomly how we can study setter, and I set up the base one, the setter call 1, from score 10 to 20. So middle part of the set. And you can see immediately one really big indication. From 19 balls during this competition, he set only 1 ball back from good pass. And already it's on my notes. So in the middle. And can we watch the video from this also? Like immediately? Yes. I go immediately. I have all 19 situation from all rotation. It's not only from 10 to 20. From 10 to 20. Okay. And we have immediately, of course, a lot of times you have to watch video, but this indication is absolutely clear. And me as opponent, I will say to my team, okay, between 10 and 20, in the middle part of the set, we ignore opposite. Probably he will spike after 20. Got it. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι από το 10 μέχρι το 20 η ομάδα της Ιαπωνίας στο συνολικό μοίρασμά της δεν έπαιξε με κάλεσμα 1 τον διαγώνιό της μεταξύ του 10 και του 20. Και αυτό είναι μια πληροφορία για μας ότι τον αγνοούμε σε αυτό το κομμάτι και σε δεύτερη ανάγνωση ότι θα κοιτάξουμε μετά από το 20 μέχρι το 25 να δούμε πότε παίρνει τις μπάλες αυτές. But depends on the call, Oskar. Maybe with the 7 they play back in general. Yes. Of course, there is indication that has to be close to the set. There is other thing that I already checked. That from exclamative out of the 3 meters, he's playing back. So these conditions, there are many conditions. But let me explain. Use also the 7, just to make an example. A 7 is for sure back, but let's go. So with call 7, he doesn't play front. Okay, good. But to be more inside, if you have this kind of indication and you want to risk during the game, you have middle of, they already 10 points, middle part of the set. This one, I know that there is opposite doesn't spike, right? This one should jump to first tempo if I want to risk. Exactly. That's the numbers that we want to use. We ignore this one, so 3 guys are going on this part of the net. That's why we use numbers. Let's go. We can analyze the phases of the set, and we do a lot. Of course, the most important are after 20. The difference between points, because here, for example, I give you, there is no indication what kind of difference of the points should be. But if I want to study from 20 to
to end. In the numbers, you will get also situation 22-15. Yes. But I want tight situation. So from -1, the difference should be -1. Come on, Malaka. So score was really tight. So let's go -2. I know why, because Japan has only one set tight. Yes. Maybe maybe go to 20. Because I have in this anyway, side out the situation, and this I will show you in the different file because it's for me. I really like chronology, but I mean, I really want to know what setter will do if they lose first side out. Because when the game is open, it's side out, side out, side out, side out. The mind of the setter is a little bit more free. But when you lose the first side out, most of the setters that are doing their best decision, the best choice. And I don't have this file like example, but we were playing 2 years ago the semifinal against Zaksa Kędzierzyn-Koźle, and the numbers were super clear. That every time when the setter has to set second consecutive side out, the ball was going to Semeniuk. The problem was that we were double block all the time, but he was spiking in 3 meters. And there was quality against our block. But these are key moments because you are looking always the most important moment of the game. And the most situation when you are losing first side out and you have to score in the second side out, that's the moment that you have to find the gap in the setter's mind, because they are going to the base choices. So in this file, for example, I'm watching, this is the first set, and he's equilibrated. And actually, here you cannot see nothing specific. It's because there are not so many second side outs, but sometimes there is a big difference. Another part, and this is, Okay, yeah, go. Μας λέει πόσο σημαντικό είναι να εξετάζουμε τις περιπτώσεις χρονολογικά. Οπότε μας δείχνει ένα παράδειγμα με τον πασαδόρο της Ζάξα να επαναλαμβάνει την μπάλα σε ένα συγκεκριμένο παίχτη. Και μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα πώς η χρονολογία μέσα στο παιχνίδι μπορεί να μας δώσει έξτρα πληροφορίες. Okay. Yes. So this is the one of two most heaviest spreadsheets I have in my life, because these are 75% of answers I want to know. So it's distribution total only in the middle of the net, only base 1, only base 7, only base 2. After, I have answer immediately what he was doing after 20. What he was setting when the pass was coming from zone 1. What he was setting from 6, from 5. How he sets when he has setter in the block. How he sets when he has opposite in the block. And this is quite funny story because Sekita is completely out of the system. Because let me explain. This is the set front, this is mid first tempo, this is back, this is pipe. And the 90% of the setters will set here the ball over the setter, or here middle blocker, of course. That would be the main part. But if you watch Sekita with two bases, key 1 and key 7, the most balls he avoids setter. While when the opposite is in block, he's playing over almost 60% over the opposite, which is completely opposite way of the lot of setters' ideas.
Εδώ μας εξηγεί ένα γράφημα, όπου είναι το πιο σημαντικό για αυτόν, όπου βλέπουμε τελείως όλες τις πληροφορίες που μπορούμε να ζητήσουμε για τον πασαδόρο. Ουσιαστικά βλέπουμε τα καλέσματα των κεντρικών, την αποτελεσματικότητα και το μοίρασμα. Βλέπουμε το μοίρασμά του μετά το 20, βλέπουμε το μοίρασμά του με υποδοχή στο 1, στο 6 και στο 5 και βλέπουμε όταν έχει στο αντίπαλο μπλοκ τον πασαδόρο μπροστά και τον διαγώνιο. Και μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο πασαδόρος της Ιαπωνίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σπάει την όρμα και αντί να παίξει με τον ακραίο του και τον κοντό μπλοκέρ, τον πασαδόρο επιθετικά, κάνει το αντίθετο και παίζει με τον ψηλό μπλοκέρ στο 4. Yes, Oskar. Ari? Yes. So, for me, this... we are... Yeah, hello. Το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά έχει περάσει και η ώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέει. This is very interesting what you are telling. And it's very nice conversation, and we could continue until in the morning. Yes, I know. But yes, time is over. I guess. Yeah. It's already 12 in Greece. For us, it's 11, but already we gave a lot of material. Εγώ να πω, να τον ευχαριστήσω τον Όσκαρ, αν θέλει να κλείσει πριν να πει κάποια πράγματα ακόμα, για να κάνω εγώ την αποφώνηση. Oskar, I want one question that we had on the chat. I want to quickly. Do you have a golden ratio between the lost service and the aces and the overpasses? So, for you, what is a good ratio between the lost service, the overpasses, and the mistakes in service? So, the average of the main important competitions, I mean international level, is from 1.5 to 2.0 is really high. The teams, they have like 1.5 error to 1 ace, they are leading almost all the time. The really bad ratio starts from 3.0. That's interesting question. To make one ace, when you do 3 mistakes to make 1 ace. Exactly. That's a really interesting question, because I was looking once with Daniel Castellani, coach, really famous one and really involved in the numbers. We were studying not a lot of leagues, but the main leagues in the world. We were comparing the highest teams from the ranking with the lowest teams. And we were looking the answers, what is the pattern to make you a good team or bad team? And you will say pass. It wasn't true. You will say high ball. It wasn't true. The 3 main important things were spike after good pass. That was always big difference between the best teams and the worst teams. The number of errors you create, efficiency, and the ratio of service. Ratio of service was every time when the team is going between 1.5 to 2.0, it's always high on the classification. But Brazil won the Olympic Games 2016 with ratio 3.1. So it's not, you will never find exact answer what to do. Yes, we are asking you because you are a big, give us a little your insight from your experience and your yes. Personal opinion. Now you can, I think, να το μεταφράσω, Άρη. Να μεταφράσω, εννοείται πρέπει, ναι. Οπότε η ερώτηση ήταν ποια είναι έναν σερβίς και πέναλτι που λέμε μισό. Και ο Όσκαρ μας είπε ότι μια καλή αναλογία είναι 1,5 προς 2. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ανά
1,5 χαμένο σέρβις, έχεις έναν άσο. Ας το πούμε έτσι. Μια κακή αναλογία είναι 3-1, οπότε χρειαζόμαστε 3 χαμένα σερβίς για να κάνουμε έναν άσο. Και μας είπε ένα πολύ ενδιαφέρον προϊόν έρευνας που έχει κάνει με τον κύριο Καστελάνη, που μας εξηγεί ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά μιας πετυχημένης ομάδας από τις μεγάλες λίγες του κόσμου. Και από την έρευνά του προκύπτει ότι τα σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η επίθεση από καλή υποδοχή, τα γενικά λάθη της ομάδας και πόσους άσους η ομάδα κάνει σε σχέση με τα χαμένα της σερβίς. Ωραία. Άρη, θα πω να κάνει μια... Αν θέλει να πει κάτι για να κάνω εγώ την αποφώνηση, θέλω να πω 2 πράγματα. Θέλει να πει κάτι ακόμα. Oskar, you can close the seminar however you want, and then Aris will say a good night, and we will go rest. Okay, so if you are still there, because I talk a lot, I'm glad to have this to spend with the time with you. I hope it was worth to spend this night with some volleyball with Volley Station, and let's try to do it again. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή νύχτα. Να τον ευχαριστήσω και εγώ. Ήταν μια πάρα πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση και να το μεταφράζει μετά και να τον παρακαλέσουμε κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον να ξαναβρεθούμε και να έχουμε με πιο συγκεκριμένα πράγματα ζητήσει εμείς από αυτόν να μας μιλήσει. Aris, and from the behalf of the Coach Association and all the Greek coaches, wants to thank you for this very interesting and very nice seminar. Excellent. I can use many adjectives, but let's stick to the point. And he invites you also for in the near future, in the very near future, for one more question. Then when you can give us your international insight from the world of statistics, and with us making more specific questions to you and how you see the game with a sense with statistics. I love to speak about volleyball. On behalf of Volley Station, I would like to say thank you, and we are ready to do it again. So, and whenever you want, just text me or text Ivo. Perfect, Oskar. We can talk about volleyball day and night. Γιατί η στατιστική, κατά τη γνώμη μου, η στατιστική ανάλυση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του κάθε προπονητή, αλλά μοιάζει και με ένα μαχαίρι που έχει 2 κόψεις και πρέπει να ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις σωστά. Αν το χρησιμοποιήσεις σωστά, τότε και οι παίκτες θα παίζουν καλύτερα και η ομάδα θα παίζει καλύτερα, αφού θα έχει λύσει πάρα πολλά θέματα. Aris believes a lot in statistics, and it's very important for the improvement of the game of the players. But he also thinks he said it's a very sharp knife that if you don't know how to use it, it's gonna kill you. Oh, we've lost the Άκης. Yeah. It's like a sharp knife. If you don't know how to use it, it's gonna kill you. Θα σε σκοτώσει, λέει Άρη. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς και να πω στους συναδέλφους ότι πάντα σαν ΣΕΠΠΕ θα φροντίζουμε για την ενημέρωση, για την εκπαίδευση και την εξέλιξη όλων των προπονητών. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και ευχόμαστε να έχουμε καλή συνέχεια, καλή πορεία στις ομάδες.